ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí bẹ́ẹ̀ bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí olóràn gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn òní bomi kó sí mu wọ́n láwọn òní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fìrí ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ìgbà wọn gbá tí wà confused the love is too much 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 let's go for that island of black navy blue check Jacamo just see bro Igbo wọn gbá tí wà confused the love is too much 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 the love is too much. And very good morning and welcome to the late night broadcast. Mo kí wa pé ẹ káàárọ̀ látọ̀dọ̀ wa níbí. It's 7 minutes past 12 midnight. Quite a very, very late in the night. The 6th of January 2022. Good morning, Messenger Ibokun Ogunfeyinti. Good morning, those of you joining on Instagram. Good morning, Baba Michael Awe, Princess Adibimpe. Good morning. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàárọ̀, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́, and welcome to As Far As We Can Go Again tonight. The machine must not be tired. It's 2022. Good morning, Afisco. Good morning to those of you that have just joined us.
Agbára Ọlọ́run chip my daddy láìpẹ́. It's just a matter of time. Good morning to those of you watching us on all the different platforms. Justina Yakobo, good morning. All the Biafrans, good morning. Those the Arewa, good morning. The Middle Belt, good morning. Kayode, good morning to those of you that have joined us so far. My name is Olawumi Koiki. I'm just checking to make sure we're good to go on all the platforms. Just doing all the quick check. Ekaro, Yawa Grace Senior. Good morning, Fatima Mustafa. Isioye Wale, good morning. Ayina, good morning. Yawa Rafiat. Ekaro. Fatima Mustafa, tọwọ́tọwọ́ ni mo fi ń kí gbogbo yín. Tóyìn Adépéjú, good morning. Adéfẹ́mi Táíwò, good morning. Alabi Oloba, good morning. I hope my sound is very good. I cannot raise it up because tomorrow the school is back and the whole house is quiet. Bashir Anu Ganiat, good morning from here. Hope my sound is very good. I hope the sound is not too bad. Mokiwa Kweya Karo. Quite a very late one. Igwe Olaya, good morning. IBM Ola, good morning. Ekaro Buboyamo Yoruba. Wale Bello, good morning. It's always interactive. The beauty of technology, you can say we are, apart from those that might not say anything, they're just watching behind the screen. Good morning to those of you, Timmy_Lanes on Instagram. Good morning, The Real. Good morning, Odeyemi, and every one of you that have joined. I hope the sound is very good, okay? So that I know how to balance the sound. As usual, it's a conversation. Oyinride, Mama Rafiat, Bomopero Leleyin wa long. Ayomikun Daniju. Good evening to those of you in America. Iyabode Olanike, Ọ̀túnba Adékúnlé, gbogbo ẹ̀yin Sẹ̀lẹ̀, Redeem, Pentecost, Winners, Muslim, Oníṣẹ̀ṣe, Ìjìnlẹ̀ Marcus. Wow, you're still awake. Aago mẹ́ta lọ́dọ̀ yín lọ́hùn. It's 3 a.m. in Turkey. My brother is still awake. That tells you that the Yoruba nation is very, very important, especially the year 2022. Good morning, Sheun Raphael. Tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń dárúkọ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Ọ̀túnba wa lọ́hùn. South Africa, good morning as well. Àwọn tó wà ní America, good evening. UAE, almost good morning. Australia, New Zealand, ilẹ̀ ti mọ́. Different time zone around the world. Yes, loud and clear. Aderonke Rasak, good morning. Thank you very much. Just the same conversation. But there's something that to us coming. As we are all campaigning, election is coming for the politicians. They are preparing. We are demanding self-determination. The Biafrans are shouting. The Middle Belt are shouting. The terrorists are operating. Nigerian economy is going into comatose. Inflation is going up. What is the international community view on Nigeria? Murimbe Babami Kunle, thank you very much. Kini view international community presently on Nigeria? That is what I want us to look at this morning. Yes, location 9 is 1 hour ahead. Eshegoni Babami Ijile Marcos. You can tell us where you're watching from and then give me a time, then I can also mention that. Lanri Babalola, good morning. I'll mention all your names as I go into the broadcast, and it depends on how tired I am. Tobaremi Malosun. That's the beauty about what we do. And I appreciate everyone that is still awake. Al Jazeera Bamidele, good morning. I have a friend when I was in school that was that name, Bamidele.
Wow, I can see a very beautiful mother. I'm not going to mention her name. She once worked in First Bank in Nigeria, but she's no longer in Nigeria now. I crawl a lot on long. Susan Odumade, tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń dárúkọ yín. Káyọ̀dé, good morning. Olatunde Gabriel, good morning. We have to appreciate people that are watching us. All hail Biafra, Anyanhu. I just watched Simon Ekpa. I just watched Mayegun. I've watched, there was another brother I was watching as well. And I thought, I'm still awake. Let's have conversation if we have people awake as well. Canada, 5:15 p.m. Eshegon Yawa, Susan Udumade. Canada again from Winnipeg, 16:15 p.m. UAE, United Arab Emirates, 4:15 a.m. Akinwole, good morning from Ireland. That's Dublin. You can tell me your location with your time. Bioye, Kas, good morning from here. Good evening from your side. Ashinki, I've not seen my mom yet. Maybe she's not aware I'm live yet. Aṣíwájú Felix, Olúwa gbọ́ tèmi, Olúwa máa gbọ́ tiwa lágbára Ọlọ́run nítorí pé àwa kọ́ là ń ṣiṣẹ́ yìí, Elédùmarè ló ń ṣe. Kìlání Sulaimon, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín. Wow, somebody's watching us from Afghanistan. Amazing. I know it's very early morning. Kí ni time in Australia nísìn? Ìyá wa Tèmítọ́pẹ́. What's the time in Australia? Amazing. What a very beautiful world apart from that. We've been locked in a country that is not working. California, US, 4:15 p.m. Yawa Monisola Timilade. Tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń pe gbogbo orúkọ yẹn. Mo tó bẹ́ẹ̀ láti la orúkọ mọ́yàn kankan lórí. Mo kẹ́yìn alájì, mo kẹ́yìn alájà. Mo kí gbogbo àwọn tó joyè lọ́tùn lósì. A kí gbogbo àwọn kábíyèsí wa. Bẹ́ẹ̀ la kí àwọn baálẹ̀. À ń kí àwọn politicians wa náà because they know we are on the right path, but it might be difficult for them to come out. And the more we push, maybe they will come back to their sense. Ireland is almost the same time with UK in England. Germany, 1:15. There's a lockdown in some countries at the moment with the COVID. Texas, Ibitadekunle wà nìyẹn, 6:16 p.m. America is a very big country. How many states ló wà nínú America now? Free visa, anyone that wants to work in Afghanistan. Okay, amazing. How long have you been in Afghanistan? I'm sure you're probably doing very well. That's why you're there. Okay, I just spotted my mom. Good morning. I love everyone that also love freedom. Kí ló ń pè ní freedom? Kí ló ń pè ní humanity? Kí ló ń pè ní genocide? The platform is open. You can call in at any time when we do late night like this because it's just going to be a conversation. 50 states. Ayomiku, thank you very much. And I believe, if I'm right, some states wants to come out of America. Is that not interesting? Watching from Nigeria, Rada, Jagba, Basirat, Olatokunbo, Tọwọtọ, 51. Okay, why somebody say 50, somebody say 51? Wow, the person has been in Afghanistan for the last 10 years, and the person says, I love it there. Okay. 50 states in America. Somebody said 51 years, so I'm not sure which one. Ọlọ́run ọba tó láyé tó lọ́run, á dúró tì wá. Á mú wa délẹ̀ lérí. It's not our own making. Ẹ wo bí dọ́ọ̀tì yẹn ṣe ń connect around the world in the last 2 years, and it has been like that non-stop, across board, 24 hours, 24 hours.
kódà tó bá jẹ́ pé bó bá ń sùn ni ẹlòmíì á máa wo old program, wọ́n lè máa lọ wo Máyégún, wọ́n lè máa wo Yèyé Dára, Tẹ́ní, Heritage, àti ẹ̀rí ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀. I saw my brother as well, David Hamilton. I saw Frank Bello. Everybody's doing their own bit. Omoluka, Fire, Baba Ekiti, Cashmo, àtẹ̀rí bàbá wa ní South Africa, JP, Babalola Michael, Baba Tenten, Baba Confirm, and so many of our powerful warriors, prayer warriors, that they are not visible. They're just praying day and night. Okay, somebody says sorry, it's 50 state. Thank you very much for correcting that. Texas are planning to come out. 1:19 a.m. in Italy. Let's do a round checkup. How long have you been out of Nigeria? And why have you not returned back home? Big question. I've been out of Nigeria over 2 decades. That's about 20 years plus. Probably going to about 24. How long have you left Nigeria? Murimbe, Yami, Titi, I missed that. I want to make sure I've got everybody on board. How long have you left Nigeria? I left some almost 24 years ago this year. 9:20 a.m. When you say Korea, I hope you are not in North Korea, Larry Babalola. I hope you are in South Korea. The person in Afghanistan says even Taliban government want Sunday IGBOHO to be free. I love that. Somebody said I left Nigeria 34 years ago. All the incident that has happened in Yoruba land within the 72 hours is very alarming. Our Obas are playing around. Somebody said I left 30 years ago, 12 years ago, 7 years ago. Okay, South Korea. Somebody here says as well, I left 30 years ago. Let me now ask this question. At what year is meant, okay, let me rephrase that. Ìgbà wo, Yoruba, sometimes, they interchange. And the reason why I like to speak in English, Yoruba, we want to carry our children in the diaspora along in this movement. They're all sleeping for those going back to school tomorrow. 9 years ago, Adekunle ní òun ti kúrò Nigeria 16. Somebody say 48 years ago. Are you kidding me? 48 years ago. Wow. I think that's still the top notch. 48 years ago. Let me quickly look at the other platforms because I seem to be looking at one platform. Bolarinwa Amoriyimbe. Jack Olushola, I just spotted you. Somebody said I left in 1988. Yawa. How do you pronounce that name? Is it Judy Pa Ju? I hope I pronounced it very well. Please correct me if I have not. You can call into the show. Babawa Yawa Felicia Awe, 7:15 p.m. Toronto. The top notch at the moment is somebody left Nigeria 48 years ago. Somebody said 12 years ago. Igwe James, 18 years ago. Ibukun says 32 years. Somebody another 35 years. Baba Mikunle, I mean, most of us go back home, but it's just that Atikuro Nile a long time ago. 9 years. The question I'm going to ask us now is, Ǹjẹ́ àwọn ọmọ wa máa padà sílé the way things are now in Nigeria? Our grandchildren, àwa tí a ti ní grandchildren, àwọn kan ti ní great grandchildren, adúpẹ́ fọ́lọ́run kọ́lọ́run túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín. Àwa tá ṣe ń bímọ, àwọn tó ń retí ọmọ. Do you think our children will go back to Nigeria?
ǹjẹ́ wọ́n máa padà lọ sí Nàìjíríà at any point in their life to relocate and live in Nigeria? Because our not in Nigeria more. A lot of us are living outside Nigeria, but we go back home, we want to do something. Some build house, some have project, and some still have good project that is making money for them. There's nothing wrong in that. But all that is still within the Yoruba territory. Some maybe in the north. If country breaks away, then you would have to continue with their own. Let me say something. Break, break. So if you're among those that are saying we're just here wasting our time, it will break. Ìgbà tó fẹ́ break yẹn, ẹ jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀. So I just watched this, my brother. Very powerful broadcast. You can go and check him out later. Let me look at his name up. His name is Good Presentation. He's not even one of us as well in the Yoruba media. Also, kudos to Citizen AY Oduduwa TV Radio. His name is Banji Olagunju. Good Presentation. Mo ṣe wò wọ́n tán ni kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ broadcasting. Even me that left 7 years ago, I'm scared to go back for visiting. My kids really want to go visit. Okay. They will love it. Because according to some children, our children, all they can say is amazing weather, different from the UK. So that will always trip them off. Wow, this is the Nigeria. Somebody from Dublin says, I left 29 years ago. I have been in UK and Dublin and Ireland. I want to break, but it's going to happen. I want it to break, but it's going to happen, definitely. Yeah, I watched that Bukwari interview. He says he's not going to release Nnamdi Kanu. Taba Bini question, Ibomido Mayasi. We are all living in fear, in danger. Our politicians are trying to fix Nigeria for us to relocate back home. I believe that's what they are doing. What is the view of the international community on Nigeria? 26 minutes past midnight, 6th of January, Thursday, 2022. I want to leave to, the hardship is much, any good Samaritan to assist me. Olope J, I will if we get Yoruba nation. Other than that, no. He has been out of Nigeria 21 years ago. You don't stream on YouTube. You'll be amazed that we are live on YouTube. KOIKIMEDIA, live on YouTube. I can even watch myself right there. African Confidential. Baba, we'll go okay, bye. Somebody say it will break in 120 years to this time. Okay. That's the view. I mean, if somebody says it's going to break in the next 120 years, that's what they think. But some 30 years ago, last year, 1991, Soviet Union, very powerful than Nigeria, the population bigger than Nigeria, they had everything. The country went into what we call dissolved. 15 countries came out of it. 1991, some 30 years ago, not too long ago. So if somebody is saying that, Yoruba nation, Biafra nation, Arewa nation, other nation, it's going to be 120 years, you wait and see. It's just the same thing that people must have said during the Soviet Union. It cannot break or possible. Ahmed Wahab, good morning. What is the view of the international community? Eshegoni Babawa Kunle. Koiki, please, why are Western world quiet over the happenings in Nigeria? Very good question there. Oluwa Pikin. Wọ́n béèrè pé kí ni ìdí tí international community are quiet
on the situation in Nigeria. Even though there's genocide happening in Nigeria, there's crime against humanity. But the international community are mute. Why? Are we really defined that we will break up Nigeria? If not, I will probably not be doing what I'm doing now. The Western world have a lot of stake. They are big stakeholders in Nigeria. And the last thing they want is they don't want any òyìnbó tí mo fẹ́ lò ní o àbí Yorùbá tí mo lè lò àpèjúwe. International community ò fẹ́ rí chaos in Nigeria. And I'm being honest. The last thing the international community wants is chaos. Adekunle said because they, Western, wanted to sell weapons to us. Continue to try to develop our natural resources while myself and you are now outside the country. Is that not amazing? The international community are going back, trying to help us, but àwa tá nílẹ̀, àwa ọmọ nílẹ̀, àwa ti kúrò nínú ìlú fún wọn. Bashir says because our political pump money to their economy. Olamineko says some people don't know what they are saying. Is it by force to live together? No, it's not. But a lot of people don't understand that. Wọ́n believe pé bá ṣe ń gbé papọ̀ yẹn òun ló dáa jù, because Nigeria, as big as it is in numbers, is an advantage for the international community to look at it as a research center, you know. Nigeria, okay, IMF, àfún wọn ní loan, gbogbo tó bá ń ṣe àdá lọ síbẹ̀. Prince Lasso says because they have nothing to benefit. It's an interactive tonight, so I join interacting. So that's why I keep reading all the comments out there. But you can also be part of the program, +4475 Ahmed Wahab said, Yoruba Nation now. Some people don't know what they are saying. It's not by force to live together. Definitely not. Okay, I think I have to. Okay, I'm good. Because we're streaming on 3 channels on Facebook. Buhari is our problem. I don't think so. Our politicians in the Southwest are the bigger problem that we have. The big obstacle. African Confidential. I think we need to emphasize more about the agitation for Yoruba Nation. It's not agitation for ethnophobia, for those who keep making assumption that we want to drive non-Yorubas away from Yoruba land. A very good point there. Adelani, for those that watch the question and the Q&A, and that's why I came out again, because it's like, even after the Q&A, I still believe that I've not really say, my own presentation. Ìjà Kristẹni àti Mùsùlùmí kọ́ là ń jà. But the government is presenting that to the international community. Oh, it's just, Let me show you one of the headlines in the paper. Let's use Gazette newspaper, where Buhari told Makinde about this farmer herders clash. Educated Nigerians should survive on their own. Let's look at all these headlines. I'm sure some of you know Gazette is one of the top-notch, media, that talks. Let me turn on my camera here because we turn it off this afternoon. Let me turn it on. So let's look at some of these headlines. Where is the body of Adogon and Babawa Fatai? Ibukun says Yoruba Nation now is competing with the best and the brightest intellectuals in the world to add values to the rules of law, management, philosophy, and the new knowledge economy innovation. Free Sunday Igboho.
United Nations. Olushola Akinleye, the longer we are together as one Nigeria, the easier for the West to impoverish us. Okay. Ṣẹ̀rí video kan tí mo fi sórí timeline wa, KFC. I think ìlú wo ni náà? I think it was in Kenya. I'm gonna play that. They'll rather import the potato from outside that country than buy it from the farmers in the country. Wow. All right, let's look at some of this headline here. We need to move it Kokolo. No evidence Sylvester Oromoni was murdered at the Downing College, Lagos government says. Okay. Buhari insists Nnamdi Kanu face trial for abusing his regime from Europe, just like me. Police arrest 3 Chinese citizens for illegal mining. This is still part of what we're saying. But the team on board Chinese illegal mining. Our tiny mining, we're outside the country. We are even protesting in Afghanistan coming this Saturday to free Sunday IGBOHO. Wow, I would love to see this image of that from Afghanistan. People want to protest against the movement of free Sunday IGBOHO. Let me know. Can you get in touch with me? I'd like to pick up the signal. If you can go live and we can watch it with you. If not, send us some of your videos and let's circulate around the world. Amazing. Wow. Okay. Bonnie. Tí mo fẹ́ lò yẹn wà báwọn èèyàn ṣe ń yàgbẹ́ káàkiri gbogbo títì. Jigawa government spent 160 million naira to curb open defecation. It's a messed up country. Okay, again, also Sahara reporter. There's something he said about there was something he said regarding Oyo State. Nígbà tó bá òun sọ̀rọ̀, ìtòun sọ fún wọn. I am not interested in who succeeds in 2023, Buhari says. After you have done the damage, dead or alive, it doesn't make any difference. Okay. Little more in the article. I'm not sure whether I posted it on our timeline. I think I did. Okay, let me come back to my full screen and I'll look for that and then I'll talk about that. Koiki, I watched your Zoom meeting today. I believe the only solution now is to declare Yoruba Nation press conference, according to Olamilekun Zobo here. Okay. A lot of people have different solutions to how we live Nigeria, while some still want to keep us in one Nigeria. Okay, one can check Punch. Thank you very much. Let's look at the Punch. Something to do with Oyo State. Àwọn Fúlàní àti ẹ mọ̀ pé it's got to do with the the crisis between how this bastard are killing us. I don't think we should be pastor kan wá ní ìjẹta tó wá bá wa sọ̀rọ̀. But Buhari believes that òun sọ fáwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí náà kọ́ lọ negotiate pẹ̀lú Fúlàní àtàwọn I don't know why that article is not very. I believe I posted it on our timeline. Let me go and look for it. Orí kankan tí mo fẹ́ lò níbẹ̀ ìyẹn mo ṣe ń try láti fi wà jáde. Ẹ má bínú. Nigeria. We've all left the country. At least an average person have left Nigeria almost 10 years ago. And there's no guarantee that we can go back home now, especially with the ongoing situation of the insecurity. Aki gbogbo àwọn media presenter wa tó wà ní Nigeria for the great job they are doing. Baba Gbagede Mo, I always forget him as well. Hard working man.
powerful presentation all the time. All right, how about this? I'm sure maybe somebody might send it to me. Only but it seems proving difficult for me to find it. Okay, Mutiri, yeah. I found it. Let's come back there. Where are we? Yeah. Or your governor should dialogue with the destructive herdsmen, according to Buhari. Someone who gets dirty slap yesterday, it sweet my belly, according to our mother, Grace Senior JP. Ẹgbọ́n kan tí ìjọba Buhari sọ, ó ní, I said as far as I know, the farmers and herders have been coexisting in Nigeria for generations. Let them go and ask the local leadership what has gone wrong. Ta lè rò pé ó ń pè ní local leadership yẹn? Somebody like èwo ni bàbá lọ ta lọ fún ní wọ́n ní Ìgàngán, kí lórúkọ yẹn tẹ́ ń jẹ́ náà? Ẹ rán mi létí. Those are the kind of people that have created empire. So Buhari sọ fún wa pé àwọn tó yẹ ká lọ bá sọ̀rọ̀ nìyẹn kó tó di pé Chief Sunday Igboho lọ lè kúrò níbi tó wà. We have a caller from the US. Hello, good morning. Ẹ káàárọ̀. Good morning, ẹ káàárọ̀. Ẹ káalẹ́ lọ́dọ̀ tiwa. Yeah. Ẹ kú iṣẹ́ náà. Àwa ni ẹ. So Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ní strength. Àmín. Láti máa ṣe like I always do before proceed anything tí máa fẹ́ sọ lórí ìgbòho. Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run. Ọlọ́run tó dá Chief Sunday Adéyẹmọ Adéní nígbà tó máa dá kò sẹ́dá àlàyé kan níbẹ̀. Ẹni tí ò mọ̀ gbà tó dá ọmọ Adéyẹmọ kò ní lágbára lórí ayé ẹ̀. Ọwọ́ agbára tọ́lọ́run fi ń jẹ́ Ọlọ́run tó fi ju gbogbo alágbára ayé lọ ó máa fi tú bàbá wa sílẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. Ọlọ́run máa tún lọ sílẹ̀. Ìyàwó àti àwọn ọmọ àti ẹbí wọn kò ní ṣe wọ́n. So ẹ̀yin gbogbo àwọn tó jẹ́ agitator náà bá dá lọ ṣe lótìtọ́ àtòkùdù ṣe lásán. So nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé ilé yìí tó ṣẹlẹ̀ lánàá if I'm my right I'm not being jẹ̀dá lónìí due to the time difference. Ó jẹ́ pé Jésù gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá pé nǹkan tí ọmọ Adéyẹmọ sọ ìbọn ẹnu kan tó ṣẹlẹ̀ sí Sanwó-Olú bóyá Sanwó-Olú ní àgbẹ̀. So this shows that kò sí nǹkan tó ń jẹ́ mo mọ̀ bí mo ṣe lè sọ Nàìjíríà. If tí gómìnà bá lè wà physically present níbẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ sọ fojú ẹ̀ wọ́n ti pé wọ́n pè lórí fóònù pé kí wọ́n sọ lẹ́yìn àbí wọ́n kọ lẹ́tà sí straight to his face ni bọ̀bọ́ yẹn sọ fún wípé I can't do it. It's a order from Abuja. Òun tó wá jẹ́ aláṣẹ state ẹ̀ kò láṣẹ lórí ẹ̀ mọ́. So ilé ìtìjẹ́ kó yẹ wa wípé gbogbo southern governor pátá wọ́n kàn jọra wọn ni. Kò sí agbára lọ́wọ́ kankan nínú ọmọ. Ilé ìtìjẹ́ kó yẹ wa ní ìsìn pé tí ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá ṣọ́ra tí a bá tètè ṣe nǹkan kan sórí ọ̀rọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Àwọn people in Bob sórí south especially their focus is on Lagos state. Wọ́n máa gba Èkó yẹn. Ẹ lọ kọ́ sílẹ̀. Wọ́n máa gba Èkó yẹn because ojú wọn wà lára Èkó. Tó má lè ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kí n Sanwó-Olú. So wọ́n ti ṣọ́ọ̀pù gbogbo southern governor wọn ò ní agbára kankan mọ́. And whoever tó ti support Tinubu ni Ọ̀ṣínbàjò ni whoever is wọ́n kàn tọ́ra wọn ni. They will down to their throne. Even the people with presidency nǹkan tí wọ́n ṣe ń sìn náà máa ṣe tí Tinubu bá dórí òun rẹ̀ tí Ọ̀ṣínbàjò bá dórí òun rẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí náà gbọ́dọ̀ ṣe. Wọ́n ò lè ṣe nǹkan tó máa wúlò fún aráàlú. So tí aráàlú bá lè gbọ́ sí kọ́ tètè gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tó pé nǹkan tó máa dé yẹ mọ́ sọ òótọ́ ni. Nǹkan tí máa ṣe jù yẹn lọ because mo mọ̀ nǹkan tí mo fi lè sọ lẹ́yìn lè àwọn pípì ti make sure pé wọ́n ti fi ìjayà ìbẹ̀rù wọ́n ti fi sínú àwọn
àwọn citizen. So wọ́n ti mọ̀ pé kọ́má ti kó wọn láyà jẹ wọn ní agbára láti ṣe kankan náà. Okay. Bí òjò táwọn èèyàn lè mọ̀ kọ́ tó máa ṣe, I don't know. So nǹkan tí máa sọ nìyẹn lọ́wọ́ tí mo máa rìn lọ́wọ́ bàbá. Thank you very much. Ashigani. That's our first caller from US. Mr. Olawale, I'm not understanding the message. Koiki, kindly check your other account. Someone post something contradict what you are doing, brother. Thanks. I've looked. Is it what I'm doing right now, or I don't understand? Could you elaborate, or you can call me because I'm not sure. I've looked at the other streamline that we are doing right now, and I can't see anything, so I'm not sure what the message is all about. Biatebale bawa elaborated. Morimbe yawa apike ben monkey bubu eyin yalalu barika. You all remember this scene? Nígbà tí bàbá wa, olólùfẹ́ wa, ẹ̀gbọ́n wa, uncle wa, Akànní Òdùà. Ó máa ń sọ pé aláwọn tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà, but so far they've not come out. So that means he's still the only person that we can see. He traveled after the crisis of killings, kidnappings, raping, extortion. And if you're still in doubt, the January last year, ni bàbá lọ sí ọ̀dọ̀ bọ̀bọ́ yìí. Ìgbà tó máa fi di the end of the last year, the last attack that we have evidence. Ẹlòmíì tí rí, ẹ jẹ́ kí n remind you. Let's go to Germany where we have a new caller on the line while I prepare that video. Ẹ káàárọ̀ látọ̀dọ̀ wa ń bí. Hello, Mr. Quick, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sir. Mo send the video kan sí láìpẹ́. Video tí bàbá Abanjakito ìtàn ṣe nígbà kan ni tán analyse nípa ọ̀rọ̀ Nigerian constitution yẹn. Wọ́n sọ pé tí Tony Absalom tán pé àwọn kan jọ tán ṣe fraud kínní. Nǹkan tó jẹ́ kí àwọn Abuja, because they are claiming that the Hausa Fulani, they are claiming that the land belongs to them. That was why they sent somebody from Abuja. Okay. Because nǹkan tó sọ nínú constitution ni pé we Nigerians, we Southerners, we àti agree láti gbé ilé wa fún federal government. Agriculture ni o, kíní kan ni o. That was why the governor was emulated. Kò sí commit jù yẹn lọ. Because àti pé wọ́n fẹ́ láti agree pé àgbé gbogbo ilé wa fún federal government. Okay. So that's the only reason. So kò tó fi emulate governor yẹn nìyẹn. Okay. Because how can you somebody from Abuja come to Lagos? Okay. Kó wá barricade gbogbo ilé mo ti sẹ́ni bí ẹgbẹ́ sí ẹni analyse ẹ. No, I'm applying the same material. Just 5 minutes after that, the meeting was very, very interesting. But Papa did something. The first 5 minutes or towards the end, which 5 minutes, then upward. Okay then, all right, no problem. Okay. Thank you very much. Let me quickly remind us the evil behind what a government like this have done to our father, our Akànní Òdùà. And that evil started in January, but I can assure you that by end of the year, actually evidence pé wọ́n gbéyàn kan, wọ́n gbowó lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n ṣe léṣe. You all remember this. Let me see if I can get a video of this. Let's see if we can get a video somewhere. Seriki Saliu, Sunday, IGBOHO. Let's see if something pops up. Okay, our video delay, so not this one. Let's do a quick search. Seriki Saliu. What I saw in Seriki Saliu's compound Sunday IGBOHO.
What I saw in Seriki Fulani compound, Yoruba activist Sunday Igboho has revealed what he saw at the compound of Seriki Saliu when Igboho and his supporters stormed the Fulani leader's home last week. The grassroots mobilized and hundreds of his followers had stormed Kadri's home where they confronted the Seriki and issued a 7-day ultimatum to Fulanis in the area to quit. Igboho had last week given the Fulani residing and doing businesses in Igogon Ibarapa North Local Government of Oyo State 7-day ultimatum to leave the area. In a tweet, Igboho said he saw all the manners of expensive cars at Seriki compound and questioned about them. I saw different expensive vehicles such as Range Rover Sport, Toyota Venze, Camry, and more in the compound. Blah, blah, blah. I'm actually seeing if I can get a video. Let me do one more quick search. Let's go back again. We should be able to get a video of that incident. Maybe I should just go straight to YouTube. It might be quicker. Because interfere analyze lórí ẹni pé January tí bàbá lọ, even as at December 30th, wọ́n jíyàn kan gbé 1.3 million lọ fi gbà sílẹ̀. Okay, I think this was it. Okay, let's make use of this one. Okay, I think I can. Okay. Àwọn tí Buhari ní ká lọ negotiate pẹ̀lú eléyìí o. I just want us to, because they might get lost. You know, we started from here. According to the interview given to Bubu on Channels Television, he said, and I quote, Oyo governor should dialogue with Seriki of Igogon to make sure that there's no problem, no fighting, no killings. So let us remember this. Then we came here with those images of what happened then, you know, when Chief went to Igogon. Now we are coming to the video of what played out on that day. Irọ́ ló pa ó, wọ́n pé òun ló pe ọlọ́pàá àdúgbò yẹn. Ó tún wá sọ pé ẹ̀ ń pè mí ní because ọlọ́pàá ti gbà wọ́n láyè. Tó bá kidnap èèyàn, bàbá yìí ló máa ń bá wọn ṣe negotiation bó ṣe máa gbẹ́ nìyẹn padà after ransom has been paid. Let's continue. Sunday Igboho ló wá sọ́dọ̀ wa mí ní bá wa sọ̀rọ̀ níbí. Sunday Igboho ló wá sọ́dọ̀ àwọn ní bá wọn sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ wo ló ń bá yín sọ tí kò bá ń ṣe pé ẹ ti create empire sílẹ̀ Yorùbá tẹ fi ń pa àwọn èèyàn wa, ẹ fi ń jí àwọn èèyàn gbé, òun dẹ̀ ni bàbá àsàlẹ̀. And again, what Buhari told Seyi Makinde according to this article. I'm going to read that article quickly so that you can get the inner understanding of it. Your governor should dialogue with, I'm going to be using that guy's name, Seriki Igogon. According to Buhari, I said, as far as I know, the farmers and the herders have been coexisting in Nigeria for generations. Let them go and ask the local leadership what has gone wrong. So Buhari is telling Seyi Makinde to have gone and asked Seriki Gogon, kí ló ṣẹlẹ̀. But because Seyi Makinde, a PDP man, is not interested in the life of our people. Seyi Makinde, the governor, is not interested in the, ẹ mọ̀ páwọn èèyàn ti ń pariwo, wọ́n ń jíyàn gbé, wọ́n ń pààyàn, wọ́n ń ṣe this, wọ́n ń ṣe that. He was not interested. Interest ò sí níbẹ̀ until Chief decided to take the mission on his own.
Some say, kò bá ti complete láti máa bá Fúlàní nìkan jà kó má ṣe Yorùbá nation. But wọ́n ti gbàgbé pé Buhari, a terrorist man himself, that believed in the Fulani mission, that believed that the Fulanis have been disturbed in the southwest, and there's no reason for us to disturb them. So even if Chief did not do anything with Yoruba nation, tó bá jẹ́ pé Fulani nìkan náà ló ń bá jà, Buhari will still go after him just as they've done in July 1st, just as they've done so many times, just as we are still experiencing what we're experiencing now. So àwọn tó máa ń sọ pé yẹn Chief ò bá continue lórí kó máa lọ bá wa ṣe security nìkan, inú Buhari ò dùn bí Chief ṣe lọ ń ṣàwọn iṣẹ́ yẹn, because Buhari believe pé ó lọ ń disturb wọn ni. So let me read further. President Muhammadu Buhari said he told unspecified Oyo Governor Seyi Makinde, likely Seyi Makinde, because kò rántí governor kan, dementia, ó rántí ẹyọ kan, likely Seyi Makinde, to have amicably discussion with somebody like this. Ẹ bá wa sort the problem Fulani tó wà lágbègbè yìí, kí ló dé tá ń jiyàn gbé, and blah 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 blah, which is what happened when Chief went to give him 7 days ultimatum. Mo kàn remind wa for àwọn tó máa ń sọ pé Chief ò bá ti dúró lórí ọwọ́ ẹ̀ pẹ̀lú Fulani kìíní nìkan, but wọ́n ti gbàgbé pé ìjọba Buhari gan ti sọ fún Mákindé, ẹ lọ bá wọn negotiate, ẹ lọ bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn olórí wọn níbẹ̀, because gbogbo àwọn Haúsá Fulani wọ́n ti ní olórí kọ̀ọ̀kan ní gbogbo agbègbè wa, ní àbá kọ̀ọ̀kan níbi tí wọ́n wà ní state wa, kò bá jẹ́ l'Ékòó ni, Ọ̀yọ́ ni, Kwara ni, Kogi ni, wọ́n ti wá di ẹkànnà, wọ́n ti di wín, wọ́n ti di òòṣà mọ́ wa lọ́wọ́, wọ́n ti wá di òòṣà yẹn débi pé aráàlú ò lè rí mú mí, aráàlú wa ń bẹ̀rù wọn ju anything lọ, because tí eléyìí nísìn tó pe ẹ ń pè mí ní ẹ̀gbọ́n kan náà, ẹ ń pè mí ní. ẹ̀gbọ́n nípa ọ̀nàrẹ́bù wa kan jí tán pa. Bí a ti ṣe fọkàn sọ̀rọ̀ lórí. DPO ẹ ń pè mí ní DPO ṣẹgbọ́n wọn ní DPO ẹ ń pè mí ní DPO ẹ ń pè mí ní. A lot of people do not even understand the background. Ẹlòmíì ò tẹ understand the background, but for the fact pé Chief tẹ̀ ti wà láàrin wa, ẹlòmíì kàn love ẹ níbẹ̀, but part of the genesis was this guy bàbá tó wọ agbádá is a real criminal. Tó bá ń sọ pé àwọn criminal tó ń fund the terrorist tó fi ń pa gbogbo àwọn èèyàn nílẹ̀ Yorùbá, bàbá tó wọ agbádá yìí. Let's go to South Africa where we have a caller. Hello. Hello, Mr. Koiki, ẹ kú ètò. Àwa nìyẹn. Ẹ kúṣẹ́ ìlú. Ọlọ́run tó wà máa fún yín ní okun àtàgbára o. Àmín. Àtàwa táwọn owó yìí náà táwọn gbọ́ yín, Ọlọ́run tó wà máa fún gbogbo àná okun àtàgbára, kò ní rẹ̀wà, kò dẹ̀ ní sún wa. Àmín. Ìṣẹ́rí àwọn Fúlàní yìí tó jẹ́ pé Buhari ni gang leader wọn. Wọ́n ti rí àwọn olórí wa tán, both àwọn governors wa, àwọn politicians wa àtàwọn ọba wa, wọ́n ti rí gbogbo wọn tán. Wọ́n ti rí wọn pé alátẹnujẹ ni wọ́n, pé nǹkan tí wọ́n bá ń jẹ òun nìkan tí wọ́n mọ̀. That is why tó ṣe ń fi ẹrẹ̀ yí gbogbo wọn lẹ́nu, yí gbogbo wọn lójú báyìí. Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Sanwó-Olú lánàá. It's to all the Southwest governors, to all the Southwest politicians, lápapọ̀, all together, and the king and the obas all together. Ẹ tún wo nǹkan tí Buhari tún ṣe lénìí, tó tún sọ lénìí sí Mákindé, because ó ti rí pé Mákindé yẹn, pé Dẹ̀pẹ̀, olórí àwọn Dẹ̀pẹ̀, ayé àtọ̀run ni. Òun ló jẹ́ kó sọ nǹkan tó sọ yẹn. Àtijọ́ tí Boko Haram ti ń operate ní North, ìjọ́ wo ni Buhari sọ fún gómìnà kan rí pé kó lọ negotiate pẹ̀lú Boko Haram? Kò sígbà tó sọ rí. You understand? So wọ́n ti rí àwọn governors wa wípé morons ni wọ́n.
because wọ́n rí wọn pé wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe ni they will stand up for their people. Because mo fẹ́ sọ ọgbọ́n tó bá yẹ pé àwa Yorùbá la ń ṣe nǹkan tí Boko Haram ń ṣe la ń kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá la ń lọ sílẹ̀ ilẹ̀ Haúsá lọ ń pa Haúsá ó tọba àtìjòyè o àtàràlú o. Àwọn ọba ilẹ̀ Haúsá wọ́n ti dìde wọ́n ti declare region wọn as a no-go area for the southwest people. No matter who you are, no matter what position you are, she understand in politics. Wọ́n ti sọ pé àwọn ò fẹ́ rí anybody from southwest. Tó bá débẹ̀ wọ́n máa sọ clearly ni pé if you are from southwest, if you come to the north, anything that happen to you, you bear it. Because wọ́n máa ti sọ fún àwọn aráàlú wọn wípé ẹ máa pa wọ́n ni wọn ò ní language méjì ẹ pa wọ́n padà wọ́n máa ti sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn ọba wọn dẹ̀ máa dìde wọ́n dẹ̀ máa sọ àwọn gómìnà wọn dẹ̀ máa support wọn. Ṣùgbọ́n láti gbà tí gbogbo kíní ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí ẹ kí wọ́n tún mú ọba wọ́n pa ọba wọ́n lé ọba kúrò láàfin wọ́n tún pa aráàlú wọ́n pa ìjòyè kò máa sọ́ba kankan tó máa dìde tó máa sọ̀rọ̀ against kíní yìí kò máa sí gómìnà kankan tó máa dìde tó máa sọ̀rọ̀ against kíní yìí gbogbo wọn dákẹ́ gbogbo wọn play politics pẹ̀lú life àwọn èèyàn wọ́n fi life àwọn èèyàn ta kite. So ẹ wá ní kí Buhari kó má sọ̀rọ̀ wèrè sí wọn àbí kí Malami kó má hùwà wèrè sí wọn kò sígbà tí wọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ sí wọn because ẹlẹ́tẹ̀ ni wọ́n ẹni àbùkù ni wọ́n àbùkù ló tọ́ sí wọn wọ́n ṣe èèyàn tí iyì tọ́ sí èèyàn tí àbùkù tọ́ sí ni gbogbo wọn from A to Z. Àwa takàn jẹ́ Yorùbá láàkàn tí lè mọ nǹkan tó yẹ ká ṣe and the only thing that we have to do is to take the bull by the horn. We have to take the bull by the horn. That is the only solution because tí wọ́n bá fẹ́ mú màálù sí tó bá fẹ́ mú màálù sí o lè sọ pé fẹ́ mú màálù nírù àbò fẹ́ mú nídìí ewu ẹ̀ ló máa kọ́kọ́ dì mú láti lè kọ́kọ́ kọ́ńkà ẹ̀ so tó bá ti lè di ewu ẹ̀ mú that is where you can conquer you can do whatever you want to do. So wọn náà ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí tí a bá take action lórí àwọn pípì yìí kò ní sí solution lọ́rọ̀ ní nǹkan tó wà nílẹ̀ because àti rí wọn pé morons ni gbogbo wọn from A to Z àtọ́gbà àti gómìnà àti politicians o they are all morons wọn mọ nǹkan tó ń ṣe Dundee United ní gbogbo wọn. Thank you very much for your contribution. 1 minute past 1 a.m. midnight, the 6th of January 2022. We are going back to part of what happened in January last year till now so that we can compare those that are keep saying, IGBOHO bá ti máa ṣe Yoruba nation nìkan kó má lọ bá Fulani jà. Now we know that Buhari supported the Fulani operation in the Yoruba land in Southwest. Let's go to the next caller. Okay, we missed that. Where are we? Let's come back here. President Muhammadu Buhari said he told an unspecified Oyo governor, Seyi Makinde, to have an amicable discussion with the herdsmen destroying farms in the Southwest. We have a caller coming through. Hello? Hello, caller. Hello, Mr. Koiki. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ bàbá. Ata ọba yọ mi ọba lọ́wọ́ ọba ní oúnjẹ. Ẹ kú ètò náà brọ́dà mi. Ọlọ́run á fún yín lẹ́mìí gígùn àtàláfíà ara wọn. Bàbá Sunday Igboho wọn ò ní jẹ́yà yìí lásán. Because ìyá tèmi ó pẹ̀lú ìyá tó ń jẹ. Ìyá àwọn ọmọ tí mo bí pẹ̀lú ìyá tó ń jẹ. Because ẹni tó bá fẹ́ liberate yàn. Tí o sọ pé bóyá mo ń jà fún agboolé mi, mo ń jà fún ilé mi, mo ń jà fún ìdílé mi nìkan. Ọlọ́run á bá wa san wọ́n ní ẹ̀san tó dáa. Wọ́n ní kú olóore ni wọ́n ní kú sípò ká agbára Ọlọ́run. Nǹkan tí fẹ́ kẹ́ fàyọ nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá tó wà lẹ́yìn. Ẹ wo ìgbà tí àwọn Tinubu máa bẹ̀rẹ̀, orí pátì kan náà ti bẹ̀rẹ̀. Ṣèbí wọ́n match mọ́ APC ni wọ́n fi lè rule. Why tí gbogbo ẹ wá ń lọ bó ṣe ń lọ yìí tí wọn ò wá lè wo pé ok a gbọ́dọ̀ kó inú pátì tàwa yìí ni ó ní bá ṣe máàjì mọ́ wọn wọ́n fi strong
káwọn èèyàn wá lè believe pé a support nǹkan tí àwọn people yìí ń ṣe fún wọn. Tọ́ba àwọn ò lọ́wọ́ ń bẹ̀ ni mo ṣe ń sọ nǹkan tí mò ń sọ yìí o. But gbogbo wọn ti jẹ ìjẹkújẹ. Wàhálà wà lọ́rùn gbogbo wọn tó bá lè sọ pé a ṣe báyìí wọ́n ti mọ̀ pé EFCC máa tẹ̀lé wọn. Ṣé yẹn sìn? Because orí ibi kan ti bẹ̀rẹ̀ ní 1999 after yẹn ẹ lọ sórí AD ẹ kúrò lórí ibẹ̀ ẹ bọ́ sórí pátì ibẹ̀ kẹtọ́ wá máa di kẹtọ́ wá di APC tẹ wá ń sìn. Wáyé tí ẹ ní pera yín again pé no àwọn èèyàn mi mo ní láti last year tí ọ̀rọ̀ EndSARS ti bẹ̀rẹ̀ Tinubu ever utter statement kan tó máa ṣe aráàlú lóore. Èrè ọ̀rọ̀ ẹyọ kan báyọ̀ jáde lẹ́nu bàbá Tinubu. Bàbá dẹ̀ ń lọ sí north every time tí kò kékeré bá ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ adonate owó adonate ilé. Wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn ìrántí tiẹ̀. Ká bá sọ pé wá láti Lagos State kó wá láti Ìrágbìjí wherever whatever or wherever. But gbogbo bí ká yìí sọ yìí náà under Yoruba State yìí ni. Kí ló dé tí wọn ò lè pull out ká wá wò pé okay àwọn people yìí wọ́n ti pull out nínú APC definitely wọn ò support nǹkan tí àwọn Haúsá yìí ń ṣe. Ẹ̀yin lẹ jẹ́ kó strong ẹ̀yin lẹ jẹ́ kó débẹ̀. Nǹkan tí mo yẹ sọ akíní ni pé mo rí pé tí Tinubu bá dìde lẹ́ni pé no a máa pull out nínú májà yìí ni àwọn people yìí máa bẹ̀rù. Pé tí Tinubu bá fi lè kúrò ń bẹ̀ àwọn kan náà tún yìí wà kan máa fẹ́ kúrò. Bàbá náà àwọn fẹ́ lọ fọ́ọ̀mù pátì títí wọn a máa rí àwọn tó máa dìde lára àwọn north wọ́n máa support wọn because kò kì í ṣe pé south west nìkan ni ìyà yẹn ti ń jẹ wá wọ́n pa àwọn èèyàn lọ́dọ̀ àwọn náà tó ju ọ̀dọ̀ títí wa lọ ó tí wọn ò lágbára. ṣé yẹn sè àwọn bàbá yìí yóò sọ̀rọ̀ àwọn tó dẹ̀ tún jẹ́ pé wọ́n tún dìde pé láti sọ pé àìrọ̀ ìyà yóò níjà àwọn ọmọ títí wa pé ẹ̀yin tí wọ́n ń tẹ̀lé àwọn ọ̀tá lẹ́tún júwèé ọ̀nà tó máa gbà pa àwọn ọmọ títí fún wọn. Àwa ó ṣàdó but gbogbo ẹ̀ jùlọ Ọlọ́run ò tí ì da ẹni tí ò lè mú o. Tí kí Tinubu tó bá di bó mọ̀ sí gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí o èmi ò ló mọ̀ sí o bọ̀ tó bá mọ̀ sí tí ajá Tinubu bá lo 20 ọdún láyé ẹran ògún lòun náà máa dìgbẹ̀yìn because àwọn kan ni wọ́n fi àdá pa àwọn kan náà fi ìbọn pa táwọn tó bí wọn àwọn tó ń tara wọn jáde ń wo òkú àwọn ìran wọn nílẹ̀ lẹ̀. No baba ẹ jẹ́ kí n fi yín lẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ fi yín lẹ̀. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí àjọ ń bá ètò yẹn lọ. I'm just taking us back to January. We have a caller coming through. I missed a call from Nigeria. Direct call. Please do call back if you're still watching us. Those on Instagram, as soon as it goes up, you're going to be able to watch it back again. Thank you very much, Crystal_Selena. Thank you. And then there was also a person, Victrix. They've sold their birthright to Fulani. This is a direct call from Nigeria. Hello, caller. Okay. Let's continue. All right. Let's quickly start the Instagram again. We have multiple people that are watching on different platforms, and we want to catch as many of our youths because our youths are all Instagram. Lamawa, they might be in the US more variety because hello caller. A bones okay. How are you, son? Ben. Okay. I'm going. Ben.
àwọn èèyàn ní ìgbà nítorí wípé ó dàbí ọ̀rọ̀ náà fúnra rẹ̀ sọ ni ológun dé ológun dé nígbà ní mọ̀lẹ́ ìbẹ̀rù ọ̀yìn gbà ṣe ní pé bóyá inú ìlú máa padà àti inú pátì kan máa wá àti ìkọ̀kan máa wá ó hard dídé ó hard lẹ́yìn ọlọ́run ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń bá ní ṣe níbi pé nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ tó ní ti ìwọ̀n kan nínú ìlú tó wà díẹ̀. Mo ti pé bẹ́ẹ̀ á máa padà yẹ kó tí kò fún un sọ ní ìpìlẹ̀ tó lè padà. Nítorí nǹkan ti jẹ nítorí tí wọ́n ti fọwọ́ ara wọn fà. Ibi tábàárì tó fẹ́ padà nínú wọn, mo fẹ́ lọ́dọ̀ tó kọ̀ wọ́n tó fẹ́ padà. Àwọn ara wọn máa kọ́kọ́ wá ẹ̀sùn wọn sí ẹni lẹ́sẹ̀. Tó bá dé pọ̀ sí ètò ọ̀hún bírí tó bá gbẹ́sùn ní jáde sí, ó máa padà kọ́ pé ìfẹ́ wọn. Kò sí tó lè ṣe bẹ̀. Ọdún àwọn tí wọ́n lọ ó sì ń gbé àwọn ajílẹ̀ ìfẹ́ wà ní ìlú ọ̀gbìn ní Nàìjíríà bí báyìí iṣẹ́ àti ìyàwó jẹ́ kí àwọn èèyàn lè jà àkókò ṣe ní kọjá tó kó jẹ́ kó nǹkan bẹ̀rẹ̀ kan ṣe. Ọ̀tá wọn fún àjọ ìfọwọ́ wò ní pé inú máa kọ́ mọ̀ ń wò lórí ilé bàbá ìdòkú tó ní òun wà ní Labour Party. Ọgbọ́n ẹ̀jọ̀ wà ní ìlú ní àbọ̀bọ̀ ilé tó ní tó wà ń bẹ̀ àti lóye tó jẹ́ ìmọ̀ àmúgbà wa. Bí ẹ tó bá ní wọlé lára bí ẹ tó bá ní ìwọlé ilé ìṣọ́ lọ́dún Yeah, Bob D. Mo bí relationship ti lè di láàrin mi. Àwọn tó wà wá bí alẹ́ ìfúnpá máa ń sọ àmú ìlè ṣẹlẹ̀ gbàgede lè rí rí ìgbéra wọn. He's a PDP member now. Bob D is a PDP member. Card carrier Gonself. He has joined PDP. He has joined PDP now. You think Bonnie Tipe last year, towards before the end of the year, he has become a full PDP member. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé iṣẹ́ tí Bọ́lá rí tó bá àdé tó bá wà sílẹ̀ ní tó bá bóyá èèyàn lè ti bẹ̀ wọlé but if na someone from Nigeria here tó wà bí ẹ̀gbọ́n ó máa lé bóyá ti bẹ̀ wọlé number one second àwọn kan tó àti mọ́tò wọ́n ti òun kò kọ́kọ́ ní ara àwọn tó ń ṣe ìgbà nígbà yìí àwọn ará wọn kọ̀ọ̀kan wà fẹ́ bá máa rí pé wọ́n kò tàbí dé wáṣọ ẹgbẹ́ wọn nígbà ìta máa rí àwa náà àwọn bíi flag wa kékeré ní ká máa rí. Kó máa wà visible. Ara awareness náà ni. Awareness. Àwọn flag yẹn àwọn sticker tó tó kẹ́ máa ti lè máa bẹ̀rẹ̀ ní ká lè mọ́ra ká lè mọ́ bá ká máa ṣe rí àwọn nǹkan yẹn ló máa ń wọlé sí ìgbàlá ìgbésẹ̀ náà. Ìrẹ́ kọ́ ló wá fún wa ṣe. Àmín ẹ ṣe gan ni. Àdúgbò àwọn nǹkan yẹn dúró lọ́wọ́ bá. Tó lè ti dàní gbé àwọn ará ilé mo fẹ́ dàgbọ́ níbi oṣù mélòó kan tó lẹ́nu kan sọ pé bóyá gúúpù kan wà tó káwọn èèyàn jọ ẹ̀ yẹ́rí àwa tá a lókà nínú ìkọ̀kọ̀ ó ní àwọn ọ̀gbẹ́ máa ẹgbẹ́ lè jẹ́ ká máa mọ̀ dáadáa ní àwọn ọ̀gbẹ́ tó bá ń ṣe lọ́wọ́ bóyá a máa máa ní láti máa fọ́lù bóyá bí wọ́n fún àwọn kan bíi lórí net bóyá àwọn kan bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ dáadáa ẹ máa bíkẹ̀ dáhùn wá gidi gan. kan tó mẹ́ni ti máa ń ṣẹlẹ̀ because kẹ́rí ẹ náà yẹn parọ́ fún àwọn arábí wọ́n ti fi poverty education wọ́n ti fi ọ̀gbẹ́ tiwa ibi pé ọpọlọwà òsì rárá. Ọ̀dọ̀ kan ṣẹlẹ̀ ó dàbí fíìmù lẹ́gbẹ̀rún ta ẹ̀rọ kan jẹ lórí ilé ìjọba ọkọ̀ tó wà Nàìjíríà tó wà ní Èkó bẹ́ẹ̀ tó rẹ̀ ní ọmọ think of problem àgbẹ̀ ìpẹ́lẹ̀. Ọkọ̀ yẹn gbé kí àwọn ọkọ̀ nípa ẹ̀sìn jáde sí i. Àwọn àwọn ilé ìwé ẹgbẹ́ tó sọ pé àwọn ọkọ̀ yẹn mú àwọn ọkọ̀ kọjá ìtọ́jú ẹni ọgbọ́n fara ní ojú òkú padà ní wípé kẹrẹ́sì kìrìtẹ́nì àwọn kìrìtẹ́nì wọlé wọ́n ti gbà tó òkú wa ní pọ̀kọ̀. Àwọn òpópónà wọ́n ti bù wá lójú. So many things àwọn olóṣèlú náà ti ṣe kí àwọn kọ́kọ́ tó ń wá ní bẹ́ẹ̀ náà lọ sí ṣiṣẹ́ àtìyà wọ́n ti tẹ̀ wá pa. Tàbárò sọ ìyá dẹ̀ máa jẹ́ ọba àdé máa ti sọ́rí. Lórí láìpẹ́. We are really so far yẹn go serious. Because ẹni tí ò lè tọwọ́ bá kù jẹ́ pé wúlò pàtó ti nira ló yẹ 200 lójúmọ́ kò ká ọmọ ní jìtò nínú ilé. Báwo ni a fẹ́ sọ pé kó ń jáde wá kó àti ìrà àlùkò àdúró? So for that, we go get together with Robert and speak at that weekend. I want to know my body. Láàrin ara wa nígbà yìí. Kókò máa wá láàrin ara wa náà. Bí a lọ lé sí àrí àmújáde wa, a lè mọ báyìí. Lọ́ba dé sọ̀rọ̀ àmàlùjọ náà. Àwọn kan ṣẹlẹ̀ àárín gbàdá àwọn aráàlú nílẹ̀ Ìgbò ìgbàlejò náà. Tọ́lá gbẹ́dá kan wọ aṣọ kan. Mo ti wá rí kí ni tí wọ́n rán pàdé sí. Which is that until it's fine in you. And as from there, àwọn ìyálọ́jà máa mọ̀ sí. Àwọn alátamọ̀, ipò àmọ̀ sí, nǹkan báyìí láti. Bí òun kan yẹn ń work out for them. Kó tún gbọ́dọ̀ lọ sí ẹ̀fọ́ Ọlọ́run. Thank you very much.
And that's a direct call, not even a WhatsApp call, and that's about almost 6 minutes from Delta State. So, Bashen Solo, thank you very much, everyone. I have sent post to your WhatsApp. Please watch it later. You will see that our problem started a long time ago. Arákùnrin rẹ̀ láti òkè ọ̀hún lọ́hùn. Àwọn máa tọjọ́ mẹ́ta kẹ àlàyé. Hello. Hello, Chairman. Ètò ni ọmọ àtọjọ́ mẹ́ta. Ètò ni ẹ sà. Tọjọ́ mẹ́ta, brother. It's a family cosa. Hustle kọ́ nìyẹn, adúpẹ́ fọ́lọ́run. Ben. I can imagine. Lágbára Ọlọ́run ikú ò ní pa yín o. Àmín. Àníwá ní ti lágbára Ọlọ́run. Àmín. Tí orí ilẹ̀ Yorùbá bá dé, òun ní wá yín tì nígbà yẹn. Àmín. Ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ ni mo fẹ́ sọ lórí ẹ̀ tí Buhari sọ. Lórí pé kí gọ́fọ̀n Ọ̀yọ́ State. Bẹ́ẹ̀ni. Kó lọ bá àì. Òun náà là ń kà lọ́wọ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni. So ìran Yorùbá pé kí Buhari tó sọ̀rọ̀ yẹn làwa ti mọ̀ pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́yọ̀ state yẹn. Àwọn inú igbó wa àti wọ́n máa ń pè ibì kan ní Mẹ́kà. Ibi tó ń pè ní Mẹ́kà yìí Ayégún border of Ọ̀yọ́ state. Ó link to ibẹ̀ láti share. Omi yẹn ló là wá títí tá a máa fi dé Republic of Niger. Ibẹ̀ ni àwọn pípù Fúlàní yìí orí omi yẹn náà máa ń gbà wọlé. Forest reserve lọ́yọ̀ state. Ní last 2 months mo ní láti dúró ní ibi odò yẹn láti jókòó níwájú ilé ọba Oní Ayégún of Ayégún border Ọ̀yọ́ state. Èmi àti immigration man a ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ láàrin 1 hour. But agreement láàrin àti máa ní pé kí n má record o. Ó jẹ́ kó yé mi pé kóun má parọ́ fún mi. Ibi táwọn wà ń bí àwọn táwọn jẹ́ forces náà kàn bẹ̀rù díẹ̀. Pé wọ́n ti kánkọ̀ ìlú Ayégún border yìí. Wọ́n ti kánkọ̀ wọn. Olórí wọn bẹ̀ yẹn wọ́n ń pè ní Bello, wọ́n máa ń pè ní Master. Wọ́n ti gé àtẹ́lẹwọ́ ẹ̀ kan báyìí kò lọ́wọ́ kan. Mo wo èjì bọ́ yẹn Fúlàní yẹn kò ju bóyá bí gbogbo ọjọ́ orí ẹ̀ ò ju bóyá bí 30 to 31 lọ. Ọmọ kékeré ó jẹ́ èèyàn gíga. Mo ń try láti pé kí n tiẹ̀ ṣe àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan mo ipò léwu fẹ́ mi. Torí ibẹ̀ ẹ jẹ́ ibì kan tó há gágá èèyàn lè sá. Ibi tó yẹ pé kéèyàn tó dé àárín ìgboro síbẹ̀ yẹn at least èèyàn sì lo 7 to 6 hours driving sígboro. Mo ń fi àsìkò yìí dá yín lójú Mr. Koiki pé ẹni tó ń pè ní gómìnà Ọ̀yọ́ state kò mọ ibi tí ibẹ̀ yẹn wà. Kò sẹ́ni tó mọ ibi tí ibẹ̀ yẹn wà náà àwọn tó ń darí wa. Ibẹ̀ yẹn kàn lọ wà láàrin gbòò ìsáf. Ẹ bá ti fo odò yẹn báyìí ẹ máa rí wọn. Ẹ máa ráwọn kọ́sítọ́ọ̀mù wa bí wọn ò ju 3 lọ. Ìbọn wà lọ́wọ́ wọn. Ẹ máa ráwọn sójà 2 kan. A máa rí immigration 3. Ẹ ti ẹ lè mọ̀ pé immigration gan náà ni wọ́n ń wọ ẹ̀wù. Kò sẹ́ni tó ń wọ uniform nínú gbogbo wọn. Tí tẹ bá gbọ́ pé ní last 2 months earthquake kan ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Ṣakí tí ilẹ̀ ń mì gan. Ẹ ṣèbéèrè sí nǹkan tí mò ń sọ yìí. Ilẹ̀ ń mì gan ní àwọn inú gbogbo wa títí tó fi dé Sẹ̀pẹ̀tẹ̀rì tó fi dé Ṣakí tó fi dé bí odò Ṣakí tá a máa fi padà lọ gbogbo ọ̀nà èmi ni àwọn ọ̀nà Sìkàndà Iléṣà Bàrùbá padà sẹ́yìn Kwara tó tún gbogbo àwọn gbó yẹn náà ló lọ já mi náà padà. Àwọn tá à ń pè ní Fúlàní pẹ̀lú àwọn Haúsá àwọn Málì
àwọn nìjẹ́ wọ́n wà ní àwọn inú igbó yìí káàkiri tí wọ́n ń wa góòlù níbẹ̀. Mi ì sọ àrísọ o, ní tí mo mọ̀ nípa ẹ̀ ni mò ń sọ nípa ẹ̀ o. Ìgbà tí ilẹ̀ ń mì yẹn, mo wá ń bi ẹnìkan pé kí ló máa ń fà tí ilẹ̀ máa ń mì? Ó ní tó ní ibi tó bá ti ń gbẹ́ ilẹ̀ jù, tó ti ń gbẹ́ gold tí wọn ò fọpọlọ fi gbẹ́, tó ń kàn balẹ̀ jẹ́ káàkiri, olùsábà máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Mi ì nímọ̀ nípa ẹ̀, kò lè jẹ́ kí n sọ pé irọ́ lẹni yẹn pa àbí irọ́ kọ́. Wọ́n máa ń pe ibì kan ní ibùdó Musa láti 2017 ni mo ti ń gba inú láti 2007 ni mo ti ń gba inú fọ́rẹ́sì yẹn dáadáa. Fọ́rẹ́sì yẹn látọdún tí àwọn Mali pẹ̀lú Burkina, Niger, Hausa, Nàìjíríà tó ti ń wakùsà níbẹ̀ yẹn, wọn ò tí ì stop dè nìyí nínú fọ́rẹ́sì wa. Àwọn Fúlàní náà ní majority tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa ń pe ibì kan ní Òfìkì. Àtijọ́ tó ti ń gbẹ́ ẹgbẹ́ yẹn náà. Òfìkì yẹn mo lọ́mọ mi kan tí ó wà lóṣòdì tó ń ṣiṣẹ́ ní Òṣòdì, kí n má go into details. Ọmọ ìlú Òfìkì yẹn ni wọ́n ń jàjà kan ní Òfìkì yẹn tó ń ṣe kékeré. Òun náà ni gbogbo àwọn nǹkan tó ń kàn sí àwọn kinní yẹn náà nìyẹn. Mo wá fi ń yé yín pé gbogbo àwọn agbègbè tí mò ń dárúkọ yẹn, agbègbè yẹn ni olóyè Ìgbòho ti wá. Ibi tí mo lè fi sí gbogbo ẹnu sọ pé kò sí ibì kan nínú ibi tí mò ń sọ yìí tí olóyè ò ti gbà. Ṣé rí ẹkọ̀ ń pariwo akàn ń sọ nípa àwọn ọba tó wà níbí Ìbàdàn bí àwọn Ọọ̀ni Ọ̀fùfẹ̀ nǹkan kan, àwọn Aláàfin. Àwọn yẹn ò ṣẹ̀ bí àwọn ọba ta ní lókè Ògùn o. Àwọn ọba ta ní lókè Ògùn ni problem ilẹ̀ Yorùbá. Àtijọ́ tó ti ń sọ̀rọ̀ yìí, ẹ lè gbọ́ lẹ́nu Onígbòho of Ìgbòho ó sọ pé ọmọ mi tẹ mú yìí ẹgbẹ́ jùlẹ̀. Kò lè sọ rẹ̀. Ọba yẹn wà nínú àwọn ọba oníbàjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá. Time tí mo fi máa ń ṣe program pẹ̀lú yín, tí mo máa ń pè yín dáadáa, tí mo máa ń wà pẹ̀lú yín, pẹ̀lú àwọn èèyàn kan. Èmi ni mo mọ nǹkan tí ojú mi rí. Èèyàn pè mí ní 4 o'clock ìdájí, ó fún mi ní warning, ó nítorí bójú ọmọ wa ni o. Ó fún mi ní warning. Mo ń gbọ̀n lọ́jọ́ yẹn, wife mi náà ń gbọ̀n. Mo wá fi sí speaker, wife mi náà wá ń bẹ̀bẹ̀. Nítorí pé mo mẹ́nu lé àwọn ibì kan ní òkè Ògùn. Ṣé lórí program tẹ pè sí lọ́ọ́ fi mọ̀ fún ẹ̀yin àbí báwo? Lórí program tí mo pè sí ni ló wá sọ fún mi pé mo gbọ́ program báyìí mo dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ni àbí ṣo fẹ́ deny. Mo ní mo kọ́kọ́ ń parọ́ gbà tó yá mo á lè má tún jẹ́ kí n rí ẹ níbẹ̀ mọ́ o, má tún ṣe irú ẹ̀ mọ́ o. Ẹni tí mo pè sórí program ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn tí mo fi sọ̀rọ̀ yẹn, àwọn èèyàn tó jọ wọn àdúgbò yẹn wà bẹ́ẹ̀. Gbogbo nǹkan ló ṣe program mi fẹ́ dárúkọ ẹ̀ lórí program mi. Gbogbo nǹkan ló ṣe program lọ́jọ́ yẹn. Mo wá ń gbọ̀n gbogbo yẹn ó fẹ́ máa continue lórí àwọn details yẹn lọ. Ó wá ń pè mí, mi ò kí ń gbé kọ́ọ̀lù ẹ̀. Ọjọ́ kan mo wá la nǹkan, ni wọ́n ń threaten mi nítorí pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín. Ìgbà tí wọ́n dẹ̀ lọ́dọ̀ gbogbo àwọn bàbá tó wà l'Amẹ́ríkà, mo sọ lọ́dọ̀ tí yín náà, mo ní gbogbo tí ń jẹ́ òkè Ògùn, gbogbo àwọn kárà tó wà ní òkè Ògùn pátá ni wọ́n fi lóòdù amúnísàn sí. It's gonna come back to the network. Hello? Let's hope it comes back. I know him very well. And I won't go into too much details, but it's one of our
regulars in that borderline area. We're in a big mess. Big mess. Láwa nínú ẹ̀. Lára àwọn ibi tó ń sọ yẹn náà ni fídíò tó ń play lẹ́yìn mi. I don't know whether I have, let me see, tó bá ṣì wà nínú source mi, so yẹ kí n lè mú jáde ní ibi báyìí. Ẹ jẹ́ n lọ mú fídíò yẹn jáde kájọ wò properly. A padà sórí conversation tí a wà lórí ẹ̀. À ń fi àti fewu ewu sórí orí ewu lè sọ àbí báwo ni Yorùbá ṣe máa ń pòwe yìí. Òun lọ̀rọ̀ Yorùbá. But èmi mọ̀ pé àwọn onílé ò ní fi wá sílẹ̀ kí wọ́n kó wa lẹ́rú lọ. Torí pé gbogbo àwọn tí à ń fọkàn sí, gbogbo wọn pátápátá ló ti tà wá dànù. Ní fídíò yẹn wọ́n fẹ́ wà báyìí. Anyway, tá a bá rí kò matter anyway. At least you can see it from behind me right there. I'm thinking I should have it somewhere else. But I can't padà sí conversation wọn. Ó tó jọ́ mẹ́ta tí mo ti gbúrò àlàyé tó pè yín. Mo ń pè frequently dáadáa lórí program. But tá a bá rí yẹn, ẹ jẹ́ kí n kọ play lé. Just a refresher ni. Ẹ mọ̀ ká náà máa play refresher fún wa sometimes as well. So ẹ má bínú bí iṣẹ́ wọn jó, ẹ mọ̀ pé wọ́n wo source àwọn ibi tí fídíò wa wà ní, so mo fẹ́ mú kan nínú ẹ̀ ni. And because they are not okay, ẹ jẹ́ ká kọ gbé lé. Because before then, if you were a Muslim, you went, say, to the Tiv area, what would happen? You'd be dead. Under the British, you could go as a Muslim trader and you could live and you could spread your message of Islam. So the British enabled Islam to spread in Nigeria, and the British stopped the spread of Christianity because Lugard kept missionaries out of the north. He only let missionaries go to the parts that were not under Muslim rule, like the Jos Plateau. So the Christian church in the Middle Belt thrived in areas that had never been conquered by the House of Fulani. Why are there huge areas of the north of Nigeria depopulated today? The answer is jihad. Because those who weren't enslaved by the House of Fulani or conquered by the House of Fulani, they either died by the sword or they fled to the hills, like the plateau, like the Gwoza Hills in Bornu. And in those hills, when I was there in the 90s... Well, we understand. Until UK ni what to shoot video in. And I hope I'll one day meet this man again because video yẹn kò pé dáadáa. We have a caller that is coming through. Let's go straight to that call. +234. Hello. Ekaro. Yeah. That's your demand. Ọkùnrin lẹ́nu tó pè kò ń ṣọ́bìnrin. Okay. For first time. Okay. Oh yes. Okay. Yeah. So kí ni nígbà okay mo sọ land kí n lè béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ rẹ. Àwọn agbẹ́tọ̀ rẹ̀ sì kò sí kan lọ́dọ̀ àwọn báyìí sẹ́nìbẹ̀rẹ̀ tó mọ̀ pàṣẹ Yorùbá nation ó ti yé torí nǹkan tí wàhálà ti di ẹgbẹ́
kí ni wá sí kí ni lọ́jọ́ ìgbàgbọ́ tó wà yìí ìgbàgbọ́ tó wá yìí tó wá sí kí ni tẹ̀tì kí ni wàhálà kò tí tán lẹ́nu àwọn ọ̀dọ́gbọ̀n tó yẹ pé tó mọ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n ṣe gbé wà ẹgbẹ́ àwọn ọ̀pá ìpẹ́ làwọn kan ṣe bí tajáde ń báyìí ó ti ọ̀dọ̀ wa ń báyìí gan kọ́ ló ṣàánú ọ̀la yìí kọ́ ló ṣàánú. ẹgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ kan lẹ́nu. Mo fẹ́ ní àwọn tí ó wà ní òkè lọ́hùn lọ́dọ̀ yín kí la lè ṣe kí awareness yẹn kó túbọ̀ wá sí ìdíròkò ní gbogbo àwọn axes yẹn kí la nǹkan ta lè ṣe mọ́ lórí ọ̀rọ̀ awareness wa. nǹkan tá a lè ṣe náà ẹrú bí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ṣe wá lọ́jọ́ yẹn. kí ni nǹkan táwọn wá ṣe nígbà yẹn àwọn ẹ̀gbọ́n ò lè ń sọ ọkọ. wọ́n wá sí kódà ni. Oh, okay. Pastor Bankole. Okay. Okay. wọ́n ń jáde lọ́jọ́ yẹn náà àwọn ọ̀dọ́ tó mọ̀ pé tó mọ̀ fèsì wà ládùúgbò wọ́n padà kó wà náà ni wọ́n á padà dé. Oyè mi. àpàdà wọn padà fún owó náà láti ọ̀rẹ́ wọn padà dé. ẹ̀gbọ́n tó ba ẹ̀gbọ́n náà lọ́jọ́ yẹn owó mú ẹni pàtó wọn mú àwọn tó mú ọ̀rẹ́ pé fèsì ọ̀tún mọ̀ dáadáa wọn mọ̀ wọn dáadáa. kódà gbogbo àwọn ọmọ oníṣẹ́ ìgbò àwọn èdè ní sọ mílíọ̀nù. Ǹjẹ́ mo rántí pé tẹ máa ń sọ pé láti ìdíròkò tá a bá ń ṣe program lọ́sẹ̀. wọ́n lè sọ èmi lẹ́nu gidi gbogbo pé ó fọ́nà ìgbò fáwọn ìgbò ìgbà tó máa ń pè mí nìyẹn wà ní bọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n tó máa ń bèèrè ọdún ìgbà ọ̀rẹ́ tó bẹ́ẹ̀ tó kò sí ẹni ẹ̀gbọ́n máa dènà gbogbo ẹ̀sìn wà pọ̀ nínú always kò sí nǹkan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ṣe ní ẹwọ́ tèkó yẹn àwọn Yorùbá àwọn pọ́lísì àyẹ̀wò nínú òun ọ̀gbọ́n olórí rẹ̀ mọ̀kànlá àti pé nínú àìkú sáwọn ọmọkùnrin lẹ̀ kò sí ètò kàn wọ́n ó ti tàwa ìgbò tán nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nǹkan ni ó ti ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nǹkan ni ẹ̀gbọ́n ẹjẹ́ kí wọ́n kàn fẹ́ lómi ṣe gbọ́. Ó ṣe gan ni, thanks very much. Lára àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa ní ìdíròkò and I know this individual will always comment, all the time. The fear of the unknown òun ló ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa òun dẹ̀ lẹ́ ń gbọ́ yẹn. Let's go back to where we are before those calls were interrupted. I'm just going to summarize it. At least let you understand. But one thing I want us to remember is Buhari tó ń sọ fún àwọn governor tiwa pé kó lọ negotiate pẹ̀lú Seriki Saliu. Ìgbà àtijọ́ ń gbé papọ̀. So kí ló wá fẹ́ fa wàhálà? So kí ni Ìgbòho ṣe máa lọ sọ fún Seriki Saliu kó kúrò ní Ìgàngán? Ó ti ń gbé pẹ̀lú wa. Because that's what he says. Only there's a coexistence between us. But tẹ́ bá rántí pé fídíò tá a play lánàá nígbà tá à ń ṣe ètò lánàá pẹ̀lú bàbá wa Chief Tọ́ládé ní pé 1,000 years from now kò lè sí any coexistence pẹ̀lú gbogbo wa. But Buhari sọ pé we have lived together. So kí ló wá le tó yẹn? But àwọn tá à ń gbé pẹ̀lú they are criminals. Wọ́n ò dẹran mọ́ ẹran kọ́ ló ń dà mọ́ nísìn. And tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ pé kò ń ṣẹran ni wọ́n pa bàbá yìí náà. Now they want to call them terrorists, but àwa ti ń sọ pé terrorists ni wọ́n. November last year, Ọba Olúfọ́n of Ifọ̀n, they're saying bandit. How can you say it's bandit? Killed a first-class Ọba. Tẹ́ bá believe yẹn, let's watch this. Ẹran ti pa gbé bàbá yẹn wá, but this is just one out of some of the videos he did. Okay, this is a direct call from location 9. Hello? Hello, Mr. Agbeji. Hello, sir. Ṣẹ́rí máa kọ́ bèrè ọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ ilé ẹ̀kọ́. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Àgbọ́yé. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tó gbèrò. Ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní west ní ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìbẹ̀. Okay. Jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ fún tí mo bèèrè ní ìsìn mo máa ń lọ lébọ̀ láti nǹkan nìkan. Mo dẹ̀ bá àwọn èèyàn ṣe iṣẹ́ wọlé wọn ṣe mo dẹ̀ bá àwọn olóṣèlú ṣiṣẹ́ dáadáa. Àgbọ́yé. Ṣẹ́ṣẹ́ tí máa yẹ bèrè lẹ́kàn yẹn èmi àti máa ń kan tí mò ń ṣiṣẹ́ fún. Ó jẹ́ ara àwọn gómìnà mo fi dára ọmọ àwọn ọmọ àtọ̀rọ̀ níbẹ̀ ìjọba ọmọ mọ́tò ojú ìdúró ilé ọ̀tá lọ́wọ́ àti ẹwà sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ṣẹ́ṣẹ́ tí máa yẹ bèrè ìbéèrè tó sọ. Ó ní nǹkan tó ń jà fún ìjà fún àwọn ìjà fún òkè. Kọ́ káì kan tọ̀pọ̀ tí ó wá. Ó ní tó bá ṣẹlẹ̀ àwọn
ṣe lórí àwọn ẹgbẹ́ ọdún mọ̀. Mo gbọ́. Ó ní ẹni tó máa ṣe lórí káàntó tó wà lọ́rùn àtìmọ́lé yìí ó láwọn náà máa ṣe wọ́n dá àwọn tó wà ń bẹ̀rẹ̀ sí mi because àwọn ilé tí mo bá tọ̀rọ̀ ẹ̀ sí àwọn náà ń jẹ́ nínú ìjọba tó wà lọ́rẹ̀ jù wá. Secondly, àwọn èèyàn méjì ní ẹni bòdì Nàìjíríà kò kí ṣe ní west nìkan. So kí mo tọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni ẹni láti bẹ̀rẹ̀ bí tó bá lẹ́nu máa dúró lọ́wọ́ ìdí ni pé àwọn ọmọdé ẹ̀fẹ́ ṣe lórí gọ́ọ̀yẹ ẹni láti máa kí àwọn èèyàn tó máa jọ wọ́n fún because so many people want to support but tó bá tó wà wù ó lè gbogbo máa jẹ́ ní wípé bóyá àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ lọ́nà máa fún padà wá sí lórí wa ọ̀ àwọn tí ní ìpẹ̀sẹ̀ ló bá jáde wá ìsí program báwọn ilé ìfẹ́ ṣe lọ́nà tó máa kọ̀ sílẹ̀. So àdéhùn àwọn ọ̀bẹ lè máa báwọn sọ̀rọ̀ wọ́n fi máìdì wọn kọ́tù ìdíkàtì ìkọ̀kọ́ dúdú ẹ̀gbọ́n. Ìtasọ̀lọ́sọ̀ náà ni nínú ọkùnrin. Káàkiri ìkọ̀kọ́ dúdú ẹ̀yẹ ló wọ́n sọ yẹn ó máa ń rí kéèkì ni. Wọ́n ní ilé ìnílẹ̀ ìwé ní òdòdó kò lọ dúdú tó bá lọ bá tọ̀nà ojú ẹ̀mí máa padà tó lọ́wọ́ bá pẹ̀lú ìmàdé. Ìmàdé wọ́n máa rí àríkẹ́ wọ́n jẹ́ ká débẹ̀ náà. Kí nǹkan yẹn sẹ́ tó bá fẹ́ mọ́ wọ́n máa lè fi gbogbo wọn tó máa sọ̀rọ̀ àmọ́tẹ̀ sílẹ̀ àwọn tó wà lórí ọ̀rẹ́ ìdílé àwọn tí wọ́n wà ọ̀dọ́ ó bẹ̀rẹ̀ tó wà ní outside country ọwọ́ àwọn tó ti wà lọ́tọ̀ ní Nàìjíríà. Wọ́n ní sí àwọn àlàra wọn bọ́ so ló máa gbé go down. Ó máa ń ronú pààyàn púpọ̀. Àbẹ̀ àwọn nǹkan yẹn ó pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ àwọn ìyókù. Ẹ ṣe gan. Àdìgún àwọn kíní bánà kékeré àti kúta ìdábàdì máa rí lẹ́kọ̀ọ̀kan. Kíní yẹn máa ń nǹkan yẹn ó tó ní lọ́wọ́ ní dúdú tó. Bọ̀tọ̀ oníṣẹ́ tó máa ṣe. Èmi mọ̀ mọ́. Oníṣẹ́ tó ṣe. Mọ́. Èmi ti ronú kí ni ó ọ̀dàdún wọn títí. But it's part. It's part. Ó máa padà máa di kótó tó máa dé kó wọ́n rán báyìí. Wọ́n rán báyìí before you know àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń fẹ́ wọ́n tó ń pé kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn because the lot of people dey check. Bẹ́ẹ̀ni. Báwo ni iṣẹ́ wẹ́ ń tà wọ́n? Àlọ́ ìfẹ́ ń tà wọ́n. So all those things like that. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Thanks very much. And that still goes back to the awareness, grassroots awareness. How do we mobilize people? How do we get, souvenirs, flags, stickers, fìlà? Ṣé gbogbo àwọn tá à ń dé yìí, àwọn kan náà kódà bọ́ọ̀ tẹ̀lé wọ́gbọ́n sẹ̀, wọ́n fi feel among, but ẹlòmíràn ní 1,000 láti ṣe fìlà yìí, kò dẹ̀ ní 2,000 tó máa lọ fi ṣe t-shirt. Ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ fídíò pásítọ̀ yìí. This happened on the 30th of December. What it is on the 31st. And it was the beginning of the year ní Chief Sunday Igboho lọ bá bàbá yìí tí Sẹ́ríkì tí Buhari sọ pé àwọn ní ká máa lọ bá negotiate. Let's watch this quickly. Ojú mi rí kò dẹ̀ sí nǹkan méjì tó jẹ́ kí n gbé ìgbésẹ̀ yẹn ojú pé ó kọ ọjọ́ Ọlọ́run kó máa gba owó kí ìjọ yẹn máa gba owó pọ̀ torí tó wá gbé wọn fi ṣe bí èèyàn ni gbogbo ìgbìyànjú tí mo gbìyànjú pé kí n move kí n lè fi divert attention wọn sọ́dọ̀ mi ò ní ṣe àjẹkànjẹ máa kó gbogbo wa lọ nà tó gbẹ̀yìn yẹn nígbà bá dé ìdílé oníkálukú lọ fèsì wárántì ẹ̀ níbẹ̀ but mo fi ara da ìyà tó jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ ẹni mo jẹ so tí mo bẹ̀ mọ̀ wípé Ọlọ́run mo ṣe máa padà sun ẹ̀san yẹn fún mi so kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí true news in fact mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ mi náà àwọn èèyàn ní Ṣọlá bíi Mr. Adéwálé mo dúpẹ́ fún àwọn ìrànlọ́wọ́ táwọn èèyàn náà ṣe nínú ìrìn àjò yẹn 1.3 million Ọlọ́run aláàánú he paid fi wọ́n sílẹ̀ so kò jẹ́ bí gbogbo ìrìn àjò yẹn ṣe kó tó di pé wọ́n fi sílẹ̀. ìgbà táwọn tún kó owó yẹn ká fẹ́ lọ kó owó yẹn fún wọn wọ́n jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹni tó ń kówó bọ̀ òun àtọlọ́kadà nìkan ni tó bá fi lè pé mẹ́ta àwọn máa pa mí wọ́n dẹ̀ mú àwọn ọ̀bẹ wọn sọ̀dá orí ẹlẹ́nu méjì ìkan ni wọ́n gbé dání wọ́n ní kékeré wọ́n dẹ̀ gbé àdáyà sí mi lórí pé tọ́ bá ti ń bọ̀ táwọn bá ti ń ṣèṣì pé èèyàn ń bọ̀ kẹ́mi ẹ̀ kó gbìyànjú mi ní àárín orí so nígbà tó dẹ̀ di ẹni ẹ̀ ló dé yẹn lójú yẹn wọ́n dẹ̀ ka owó yẹn lẹ̀ ó pé 1 million tó wọ́n dẹ̀ ṣẹ̀lẹ̀ pé kẹ́mi ẹ̀ kó fi nílẹ̀ kí n máa bọ̀ so kò pẹ́ bí mo ṣe jáde tó ní olùdárìn nínú igbó yẹn àwọn fúnra wọn tó stage kan lọ́ra káàpù wá fún mi tí mo lò méjì tí mo lò kó tó dé gómìnà fi
ẹsẹ̀ mi rìn díẹ̀ so ìgbà tí máa dé náà mo land hospital ní Mercy hospital wọ́n treat mi wọ́n dẹ̀ ṣe àwọn ọkọ̀ tó yẹ kán ṣe fún mi kó dé padà ní balance díẹ̀ báyìí so nígbà tí a. This was what led him to this man in the beginning of January. Let's watch that video here. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe ti rí pé ti sùn ṣe rí pé sùn ìbọn tí aláyé mi gbà lọ́wọ́ pé ó fẹ́ bá Sẹ́ríkì wọn sọ̀rọ̀ lára àwọn ọmọ Sẹ́ríkì wọn lọ gbébọn jáde. Kọ̀yẹ́ fún ilé Sẹ́ríkì kí ló wà fà tẹ́mi ẹ̀mí ọ̀ka àwọn Fúlàní tẹ̀ ń kó gàgàrà náà wọ̀ ní ọ̀dọ̀ wa ní òdodo ọ̀rọ̀ ló fẹ́ sọ fún ọ lọ́dọ̀ wa ní bí Fúlàní nìkan kó ní níbi rẹ̀. Now, this same threat láti January for 365 days was still there. Ẹ̀wọ̀n tó ṣe fún alàgbà yìí, ẹ̀wọ̀n damage tó ṣe fún. This was what happened. Let's go back again. Let's get another one. Ẹ̀tẹ̀ kọ́kọ́ wọ hospital bó ṣe rí hospital lélẹ́yìí o, but at least wọ́n ṣàtẹ̀ fún wọn nítọ́jú. So, in tí bàbá wa ti Sunday Igboho ṣe jáde tó lọ bá Sẹ́ríkì nígbà yẹn, òun ni Buhari fi ń tó wa létí pé àwọn tó yẹ ká negotiate pẹ̀lú gangan nìyẹn náà. Nígbà tá à ń kà lọ kó tó di pé calls bẹ̀rẹ̀ sí wọlé. For example, there were 2 governors that came to see me, Buhari, about the problems of these killings gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ in Oyo State and one other state tí kò rántí. Because the elders were in their forest, but the animals were going into the neighboring farms and eating the crops. Mr. Buhari, a Fulani, was quoted to have said, ó ní àwọn tó ń dẹran ní neighboring ọ̀dọ̀ wa, àwọn tó lọ kidnap àwọn pásítọ̀ yìí, àwọn yẹn ò dẹran o, wọ́n wọnú ṣọ́ọ̀ṣì lọ bá wọn ni tó fi gbé wọn lọ, tó fi gbé alàgbà yìí lọ. Orúkọ mi ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run Onígbìndé Ṣíjì Ìmàràn tí ìjọ wà ní Òkè Àgbà ìlú Akẹ́gbẹ́ Àsáyéjì. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí mi ní òru Wednesday lọ́júmọ́ Thursday ó jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó lágbára tí Europe orúkọ bẹ́ẹ̀ lè wáyé, ṣùgbọ́n mo fi gbogbo àpálápadà fún Ọlọ́run. Kò sí àwọn kan nínú Bíbélì tó jẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù, àwọn apostoli Jésù Kristi tí wọ́n lárú àwọn àkókò bẹ́ẹ̀ lọ kọjá lọ.
so a fẹ́ ṣe ìṣòro ní ọjọ́ yìí ní alẹ́ ọjọ́ yìí mo lè ti already inform security àdúgbò tó dẹ̀ ti ṣèlérí fún mi pé ìṣòro ọjọ́ méjì kan ló bẹ̀rẹ̀. Ẹ má bínú, I think I'm not on the ẹ má bínú, sorry. No, iṣẹ́ àwọn péyàn kan sọ pé I can't see the video. Sorry. Aago yẹn dẹ̀ sí lọ bí aago 19:12 lọ́tọ̀ làgbo. Ìgbà tó dẹ̀ dé tí àwọn ọ̀rọ̀ jí. À ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká ti lọ wo ilé iná bàbá wa Ìgbòho Òòṣà. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá, orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o, torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé, títa ríro lẹ̀dá ń kọlà, wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà, ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́, ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re. Ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá, ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde, ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi, ọmọ gèdèlè wodò sànyà, ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí, omi kò síná ń kán sí yín lẹ́nu. Ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho, ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀, ìkan ní mọ́ rọra, ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́, kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran, ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀, wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ. Ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́, bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho, àfikàn pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà, àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́, àfiṣẹ́rù wálé wàràmùjé, ọmọ onílé ọ̀la, àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tán láwọn ò ní bomi kó sí mu, wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀, ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́, gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu, wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀. Ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé, ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀, ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé ti ránṣọ kiri. Gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé, torí àbá lásán nìkan ń dá, òkúta ò ṣe gbé fún wọn o. Ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀, kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí, ó kù díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè. Let's come back to the broadcast. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti láǹfààní tí ẹ ń gbọ́ wa. In tí mo kàn fẹ́ yẹ ká rántí ní ti ètò talẹ́ yìí, òun ni pé Buhari náà sọ fún Mákindé pé ẹ bá lọ bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ ni, nítorí pé èyí tí Ìgbòho fi lọ bá wọn yẹn òun ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. And we can now say that this government critics have often slammed the president for taking side with the herdsmen, often fingered in violent attacks, killings, kidnapping. But Mr. Buhari has often considered the violent herdsmen farmers crisis a communication breakdown. Ṣé communication breakdown ló fi lọ gbé bàbá yìí nínú ṣọ́ọ̀ṣì? Kí ni bàbá yìí ní ṣe pẹ̀lú eléyìí? Ò ṣe farming, kò ń ṣe farmer, ó ń ṣèjọ́sìn ni. Àwọn terrorists wọnú ilé lọ bá, wọ́n gbé àwọn mẹ́rin, ó make sure pé àwọn mẹ́ta sá lọ, wọ́n gbé òun nìkan lọ, ó san 1.3 million. 1.3 million tó ń gan fúnra rẹ̀ kò tí make in 1 year. So what has that got to do with farmers herdsmen crisis communication breakdown? Somebody sent us a video that they want us to play as well. Let's watch our father, Professor Banji Akintoye. The conflict about our interest in federal government and the state government must back down and let the federal government do it. In effect, country state government, we have the state governments have power over nothing. And yet, our Yoruba, Ajoko ní 1999, àfọwọ́sí àwa Ìgbò, àfọwọ́sí àwa Middle Belt, àfọwọ́sí àwa South, àfọwọ́sí àwa Haiduro. Ẹ̀gbọ́n, ẹni ní 1999,
àwa wọ̀nyí àwa Yorùbá Ìgbòho kankan wọ̀nyí a fọwọ́ sí pé a kó gbogbo ilẹ̀ wa kó fún Nàìjíríà irọ́ ni o. Sáyìn kankan bẹ́ẹ̀ wá àmọ̀gbàtẹ́ ṣe constitution yìí o. Ẹni a kó gbogbo àwọn èèyàn wa subject to the authority of Nigeria irọ́ ni o. Ní 1999 bá yín ṣe irú constitution yẹn o. It is a lie o. Ẹni gbogbo resources tó wà nílẹ̀ wa a kó fún Nàìjíríà ní 1999 irọ́ ni o. Máa dìde lórí ìjókòó just for some few seconds. So I'm going to turn my camera off, but the video will still be playing of Professor Banji Akintoye tí máa fi padà sórí ìjókòó, and we will continue with the analysis. Once again, it's the late night broadcast coming live to you the 6th of January 2022. Kó gbogbo resources wa fún Nàìjíríà o. Ẹ̀rọ àti kó gbogbo sovereignty wa àwọn nationalities bíi 700 pé àti kó fún Nàìjíríà èrò rẹ̀ pamọ́ wa o. Kò síbi tá a jókòó sí tá a bá yín sọ̀rọ̀. Therefore, see, it is a lie pé a wà ní under this constitution. Therefore, ẹ jẹ́ ká jókòó ká jọ rò ó. Àwa ò kì í ṣe àdàlúrò o. A fẹ́ kí rògbòdìyàn bẹ́ sílẹ̀ o. Ṣùgbọ́n àwa fàyè sílẹ̀. Therefore, àwa fàyè sílẹ̀ wípé a fún federal government Nàìjíríà ní 90 days kó jẹ́ ká jọ jókòó ká jọ sọ̀rọ̀. Ibi tá a bá máa parí jọ ọ̀pọ̀ ẹ̀fẹ̀tọ̀ ẹ̀ sí. 90 days ni a ló pẹ́ tán. Alẹ́ Monday ló fi 90 days. Tó bá tán tí federal government ò ṣètò wípé káwá jẹ sọ̀rọ̀ bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ pé kájọ adẹ̀ ti gbé fún United Nations adẹ̀ ti gbé fún other governments in the world. Wọ́n fẹ́ United Nations ní ẹ ti sáàbù ẹ̀ fún Nàìjíríà ní yes anìkẹ́ni evidence ṣèbí lẹ́tà rẹ lọ dìdí bá ẹ lọ publish ẹ̀ nínú ẹ lọ advertise ẹ̀ nínú paper kan ní Nàìjíríà tí ò ní ṣe deny. Kọ́n bá sọ́nà sí. Àwa sá padà sílé àlọ́wọ́wọ́ olówó gbogbo yàtú mi la lọ san fún paper kan kó jọ kó bá wa advertise ẹ̀ wọ́n advertise ẹ̀ o. So federal government ló dùn náà pé mo ò mọ̀ a lè ti gbé advertisement yẹn àti gbé lọ sí United Nations ẹ̀yin lẹ́ni ká lọ ṣe àti ṣe o here is evidence of it. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn tó bá wá expire essentially mi ò tún sọ pé in fact essentially sí ní Nàìjíríà mọ́.
àwa ò ní báyìí kankan jà bá ń kó sójà wá aṣọ fún United Nations ẹ wá bá wa sọ fún ọkàn kó sójà wọn jáde. Guest close. Let's pause this and come back to the broadcast. I'll play a video here again. Those that are still in doubt, it is time to kick their ass. Maybe God accept our prayer in Jesus' name. Yes, we must kick them out. January, the chief lọ sọ́dọ̀ Seriki, but as of December, àwọn terrorist Fulani wọ́n ṣì operate, wọ́n ṣì kidnap èèyàn ní 30th of December, what it is at the 31st, 1.3 million was paid. Moriembe Musbao. Let's watch this again. Because before then, if you were a Muslim, you went, say, to the Tiv area, what would happen? You'd be dead. Under the British, you could go as a Muslim trader and you could live and you could spread your message of Islam. Okay, we have a call coming from US. Let's take that call. Hello? Hello, Koiki. Hi, Carol. Lot of the one I called a lot of one. Ogun pẹ̀lẹ́ 8:54 ni lọ́dọ̀ wa ń bí. Ẹ káàbọ̀. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀ because program pátá. Sórí àwọn program tó ń ṣe àwọn òkú ọ̀run àti àwọn aláyé wọ́n máa ṣàdúrà fún ẹ. Nothing will happen to you and your family. And to be honest with you, àwa kan adákẹ́ à ń wo gbogbo ẹ̀. Sínú àwọn program ìkankan tá a miss. Èyí tó ṣe láàárọ̀, èyí tó ṣe lọ́wọ́ alẹ́, èyí tó jí lóru. Ìgbà mi ó máa ń dùn mí bó bá sọ kékan country àmì wípé o entitled sówó kó dìgbà ẹni tó ọpọlọ ẹ̀ bá pé kó dìgbà kó bá sọ fún wa wípé o nídìí owó o nídìí kankan ká tó máa ṣèrà hàn. Because to be honest with you, ibi ní gbogbo àjíjọ wà. The bills are rolling in every day. Ó wá ṣe nǹkan kan mọ́, ó wá gbéṣẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tó ń ṣe. Ó máa ń dùn mí nígbà míì tó bá náà ẹnìkan criticize ẹ pé wọ́n mọ weight tó wà lọ́rùn ẹ̀ tó ń gbé. Ẹ kí ló yẹ ká ṣe ká support ẹ? But that's not my point. Ní agbára ògbọ́ lóhun láìpẹ́ láìpẹ́ wà rọ́ mi. Ibi tí mò ń lọ jẹ́ kí n tètè yan pápápá. Sórí mo jókòó, mo ń wo àwọn so many things because of your program. I've lost in contact with so many people. Because mo ń wàásù fún ẹ pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ọmọkùnrin yìí tó ń kígbe bí ìkòkò nínú igbó. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ. Ṣó make sense àbí kò make sense? Tó bá rántí àná tó ń ṣe program kan, mo ní over 40 years ni wọ́n people yìí ti ń plan this atrocity. Even said 60 years ni wọ́n ti ń plan it. But bí ìdá Yorùbá ò ní àgàbàgebè lọ́wọ́, ọmọ ìyá ilẹ̀ Haúsá náà bí mi sí, mo lè kọ Haúsá kalẹ̀, mo lè sọ dáadáa. But point tí mo fẹ́ make ni pé tá a bá gé ejò lórí, ejò akànmíra ni, ejò kú nìyẹn. Awareness kan wà tí mo fẹ́ kó jẹ́ ká rí ìsàfihàn bá tó. Títí tá a fi gbélé Haúsá. God ni òun ni ọba Yorùbá ń bẹ̀. Ó sì ní confinement ibi tí ó yẹ kàn fún lágbára dé. Ìwọ ni gbogbo ọba Èkó, àmì Sẹ́ríkì Èkó, Sẹ́ríkì Gàngán, Sẹ́ríkì Ọ̀yọ́, Sẹ́ríkì nonsense. Believe me, kàn bá mú wọn balẹ̀. Mo tẹ̀ ń fẹ́, mo sọ̀rọ̀ kan nígbà kan pé tó bá rí 1,000 people, ìgbà yẹn mo fẹ́ write ẹ pé you know what, I'm ready to forgo everything tí mo ṣe bí yìí. Àwọn adé stage yẹn kò tí tó. Lágbára ògo Ọlọ́run.
Believe me, I'm ready. Mo ready àti fi ayé mi sílẹ̀. Àwọn ẹnìkan wà pé ká dákẹ́ ká ń wò. Ó mọ̀ ẹ́ pé lọ́dọ̀ wa ń bí ìyá ìdájú láti gbé irin mẹ́ta ni mo ní lọ́wọ́. Àgbọ́yé. But irú orin yẹn kọ́ là á lò. But lágbára ògbọ́n náà tásìkò ẹ̀ bá tó àwọn èèyàn pọ̀ gan ń wò. Mo sọ fẹ́ I have lost so many contacts. Mo sì ń la àwọn èèyàn mi lójú. Pípẹ́ ẹ̀wẹ̀ wá tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Àmì tó bá tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ unfiltered news. Ẹ gbàgbé Arise kìíní channel gbogbo kàtàkàtà tẹ̀ ń bá káàkiri bẹ̀ yẹn. Tẹ́ bá ti listen sí Koiki bàbá gbàgede mọ ọmọ Luka bọ̀bọ̀ tó wà ní Turkey. Tí ó tó gbé ìyàwó Abíọ́lá wá. Ìjìnlẹ̀ Marcus. God bless you. Ọjọ́ tó gbé ìyàwó Abíọ́lá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àjọ parí ẹ̀. Mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run rẹ̀ lọ́wọ́. You are so happy. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló dákẹ́. Ọlọ́run ti gbàdé òòrì tí mi rí ẹ mọ́. Mo sáré pẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀. Ó sọ fún mi, mo ní òkè ọkàn mi balẹ̀. Thank you very much. Bá ti ṣe sọ pé a máa remind wa with some of the old videos just to bring our conscious mind. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe wà lórí ètò pẹ̀lú wa. Eléyìí là ń gbọ́ lọ àti gbọ́ lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ ká tó gbọ́ again. So the British enabled Islam to spread in Nigeria, and the British stopped the spread of Christianity because Lugard kept. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ bẹ́ẹ̀ àǹfààní àwọn tí kàn ṣe pé wọ́n gbọ́ but kí n kàn ṣe analysis ẹ̀. Ó ní àwọn Gẹ̀ẹ́sì wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ spread Islam yẹn ní òkè ọya lọ́hùn. Ó dárúkọ èèyàn kan talent tó dárúkọ yẹn ẹni tí gbogbo náà máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní gbogbo ìgbà ni. Ẹ já lọ sí either Thailand or Malaysia àwọn ló máa ń lo +66. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàbọ̀ sá. Àárọ̀ làwa wà. Mo ti rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀dẹ̀dẹ̀ tají ní gbé program because mo follow it mo ṣiṣẹ́ ní yẹ̀yẹ̀. Now program àárọ̀ yìí ṣe mí bákan because wọn ọ̀rọ̀ kan jáde tó dàbí bí àṣírí. Now mo wá ń wò ó pé sí ìbò láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣé àtòrí ẹ̀wọ̀n because ṣé mọ̀ pé ẹ má bínú ọ̀rọ̀ tó fẹ́ mẹ́ṣọ̀ ọ̀rọ̀ ṣé mọ̀ pé bàbá gbogbo ti sọ òun gan rí ni pé àtẹ̀yìn náà ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ìbọn fún wọn àwọn kan gbà sórí. Now lára àwọn ọmọ ọ̀gbọ̀n kọ̀ọ̀kan ló sọ̀rọ̀ lé nìyí ọmọ ọ̀gbọ̀n nìyẹn. Confirm ni ẹni tó pè mí ẹ wọ́n á pè wá dáadáa confirm 2 years down the line láti jọ ń sọ̀rọ̀. Ṣẹ́ẹ̀rì tẹ̀bá ìlú tẹ̀ wá wà yìí máa bí ní ọba kan náà ni. England tẹ̀yìn wà yẹn ọba kan náà ni. Saudi ọba kan náà ni. Ṣẹ́ẹ̀rì gbogbo àwọn Nàìjíríà yẹn èyí lè ka ìjọba tó wà Nàìjíríà. Ó sùn lọ rẹpẹtẹ ni. Gbogbo wọn náà dẹ̀ fẹ́ live flamboyant life. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ló jẹ́ kó máa wò dalẹ̀. Dẹ̀ní gbogbo àwọn ọba akọ tó fún àwọn 5 class ọba ni. Àwọn náà máa ní àwọn ọba tó jẹ́ kó wà lórí àsìkò tó jẹ́ pé wọ́n ló gbé wọn dé tó tù. Ẹ wá ní kan sọ tó tọ̀. Ma difficult. Ẹ wo Mr. Koiki ṣe ẹ pọ̀. Bí ẹni tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn yẹn, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dí ìpè lára wa. Bẹ́ẹ̀ tá a bá dí ìpè lára wa fún lára wa, àwọn Fúlàní àṣà. Ibo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ó gbé nígbà tábà tó bá fẹ́ máa lé Fúlàní. Tọ́wọ̀n ọba wa ń gbàbọ̀dé fún wa. Wọ́n fẹ́ ká lé Fúlàní. Ewúrẹ́ tó sọ̀rọ̀ yẹn sí. Ó kàn mú information nìkan lẹ̀. Ó lè ló wà fún ọ̀pá fòjù. Ó kàn mú information nìkan lẹ̀. Wọ́n ti ń tẹ́sán láìpẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ó lè gbọ́ kó lè sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe pè lẹ́ẹ̀kan yẹn sọ pé ó máa kó méjì mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ni. Méjì mẹ́ta. Tẹ̀tí try láti fi padà gan sọ kọ́ọ̀kan wà ní. Àwọn ẹ̀ wà ń lẹ̀. Ṣé rí ẹ̀jẹ̀ ń pẹ́ nìyẹn tẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ kan. Ṣé rí ẹ má bínú mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn mídíà. Àwọn mídíà lágbẹnusọ fáwa. Ẹnu bàbá Koiki ìbí ṣe wà yìí ẹ̀yin lèmi fi ń ṣiṣẹ́. Tí bá ti jí láàárọ̀ tí bá ti wo news. Ìgbà kan ẹni kọ́kọ́ máa ń bà mí. Kí tó fẹ́ wo news nígbà tí máa yọ kí ní wò ní ìgbẹ́gbọ́ ní bá fẹ́ news. Nígbà tí yàn mọ́ tó máa ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ because oríṣiríṣi èèyàn
Thank you, Waris Jinode. Ben. Ṣé rí àwa tá wà ń ta àwa kó ń bára wa fà wàhálà. Wọ́n náà máa sọ fún wa pé ká lọ máa mú proof wa. Gbogbo bí program bá ṣe ń lọ máa ń sẹ́ndẹ̀ sọ́wọ́n ilé ìlé tẹ̀sán. Àwọn tó change ti change. Díẹ̀ mo fẹ́ kó tiẹ̀ láti. Ó kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ mi mo sẹ́ndì kíní àti máa yẹ kó. Ọkọ wọn ní kókó náà mẹ́ni fẹ́lẹ̀ ọ̀fọ́lẹ̀ house wọn ní kẹ́mà wo mentality ọmọ ẹ̀. Ṣọ́wọ́n èèyàn ń gbọ́ wọn amẹ́ni followers wọn ní ó ní máa wọlé ibẹ̀. Gbàgbà tó débẹ̀ tó lóríṣiríṣi bí ìjọ tí bàbá àlè tó sẹ́ndì ẹ̀ sí ìgbà tó yá ó pera ẹ̀ tí mo sọ yìí ó pera ó ṣe yìí ó mú olóhùn òkèdè ìgbà gbogbo gbòòrò. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́lò bàbá Akíntóyè. Ó lọ fún Sunday Igboho lẹ́mọ̀ pé wà Sunday Igboho kì í sọ̀rọ̀ púpọ̀ ọ̀rọ̀ kan nígbà ó máa lọ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá Akíntóyè náà tó bá dẹ̀ máa kí speech báyìí ó máa lọ báyìí. Now program mo ti wà lórí mo ti ń dúró de program yìí ti pẹ́ because gbàdẹ́ kọ́ ṣe mọ́ni program orí bẹ́ẹ̀dì yẹn. Mo ti ń wò pé mo ti because time tẹ́lẹ̀ máa pè yẹn àwa máa wà láàárọ̀. Mo mọ̀ táyé ni yàtọ̀. So mo ti ń wo program yẹn ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ṣìtì I don't know mi mọ̀ tí mo ti máa bẹ̀rẹ̀ ibo la máa ti bẹ̀rẹ̀ ìsàkó yìí ṣe é rẹ̀ wọ́n ìlànà mi náà wọ́n ṣe é wọ́n bọ́ọ̀dù yẹn kan wọ́n ní ṣe láti ṣe ẹ ní láti fún mọ́ wọn ọmọ yẹn ń dúró de action àwọn yẹn ń dúró de kọ́tù bẹ́ẹ̀ ṣe lè bàbá Ìgbòho tó kàn lẹ́kọ̀ọ́ ṣe láì ó give 7 days ó débẹ̀. 7 days ó débẹ̀. Ìyá mi ní Canada mo rí ń bẹ̀ ẹ káàárọ̀. Everybody dẹ̀ jáde ẹ̀wọ̀n lágbára wà ṣé ẹ̀kọ́ ló sọ̀rọ̀ sí ìgbéyàn yín wà lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Everybody àyíkáláwà yìí ó kéde sọ̀rọ̀ fún yín lè máa mú àwọn Fúlàní òdìbò àwọn ọmọláàdúgbò ṣé mo pẹ̀lú tàwa yìí àwa Yorùbá Ìgbò àwa làwọn àwọn ará ṣe tàmá ọ̀ṣun àmọ́ máa ká sójú àdílé ìwé. Gbogbo àwọn Haúsá àṣìkájú tó jẹ́ ọ̀rẹ́ wa dẹ́gbẹ̀dẹ̀ máa ń pè é bọ́dẹ̀ máa ń rìn káàdì tó máa ti gba scholarship ló fi ń wá sí i. Wọ́n dẹ̀ máa dé fún ẹ pé each state ó gbọ́dọ̀ rán 10 students every year. À ń sọ̀rọ̀ education ṣé àwọn pípé yóò ti bẹ̀ ẹ lọ wò wọ́n sí wọ́n lè sọ̀rọ̀ ìbò fúlẹ́ǹtì mọ́ ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nísìn wọ́n ti wà bóyá. Bẹ́ẹ̀ni àwọn náà ti ń kàwé díẹ̀díẹ̀ wọ́n ti ń push them jáde. Wọ́n kàwé because they just stick to their way àwa la máa jáde fún abẹ́ káàdì àti wọn abàjẹ́ máa kọ́ ọ̀sùn. Bẹ́ẹ̀ni káàdì tún dín àti time. Bẹ́ẹ̀ni bọ́tọ̀ wọn. owó wà nílẹ̀ àwọn ní láti lọ ṣiṣẹ́. owó wà nílẹ̀ bàbá wọ́n wá síbi wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ní ministry ní Nàìjíríà wọ́n tún wá síbi wọ́n tún kóyàwó àtọ̀wọ́n wá kébà ní bójú bójú. Kò life lè easy fún wọn ni. Scholarship náà fi wá tó bá ń sọ àṣírí wọn àwọn kò ṣe pé tẹ́kọ̀ọ́ mẹ́tẹ́tà náà ti pè mí pé má bọ́ Nàìjíríà pé màá rí iṣẹ́ mo kàn máa tó mi lè báyìí kò tí mo fẹ́ jẹ́ ẹ̀ wá sí ṣáláì so bá àlàfẹ́ fẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ìbí ẹni máa lẹ́kọ̀ọ́ pélé rí ẹ̀bẹ̀ yẹn gbogbo wọn tó ṣe tán tó kúrò bí yẹn just ordinary degree náà ní wọn ní masters gbogbo wọn tó wà ń bí gbogbo PhD wà ń bí bí kí ló jẹ́ PhD sùn ló gbọ́ pé yàmàyàmà ló dàbí ẹ̀kọ́ àárín kan fi ṣe ẹ káàárọ̀ bàbá Stephen Emmanuel just woke up. Yeah. So now kí la fẹ́ ṣe jẹ́rí wọ́n sọ pé I think as Kilafisha, I think our first task is to continue to push for Chief Sunday Igboho to come out, which we are doing, and Igboho bá jáde, it will bring another energy to trigger out, and that energy is what nobody knows. We are working with energy. Ati Badura, like I said yesterday, and I'll say it again, spiritual realm. At the break here, I want to dig the woman on spiritual level. Can you forget it? On spiritual realm, at the break it jeans here. What we on do? One ring, I want no ring. One ring. One ring kò ṣe kékeré, but ariwo gbogbo wa yẹn. Ó travel lọ sí ibi tó yẹ kó dọ. Gẹ́gẹ́ bí àwọn onímọ̀ èmi ò nímọ̀ yẹn but àwọn onímọ̀ nítorí pé ó ní àwọn oríṣiríṣi àpẹẹrẹ tá à ń rí
So gbogbo tó kù nísìnyí is the physical one pé ká confirm pé kí n jáde báyìí kí ní Ìgbòho out kẹ́bí energy ìjọ yẹn tó lè jẹ́ lọ́la lọ́túnla ni láìpẹ́ yìí ẹ rí i pé á yàtọ̀ sí ibi tá à ń lọ again. Ẹ jẹ́ má sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. I said something pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ máa pariwo amáṣekínní kan this time around mo kọ̀ rí pé ṣe ń sọ̀rọ̀ like I think maybe confident in you maybe like you are going about this work maybe like wọ́n ti yé yín jù tẹ́lẹ̀ no I don't just know but tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo kọ̀ máa ní pé amáṣa but this time around you always give point. Ó ti yé gbogbo wọn mo ní láti. mi máa pè mi máa ti wò yìí ti pé now I been follow you since but kò jẹ́ kí n máa pè pé you give point pé kò ṣe wà yìí èmi náà bẹ́ẹ̀ náà pété wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tí bá pẹ́ lẹ́nu yìí ni máa sọ fún wọn yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ mọ̀ pé ọ̀tọ̀lẹ́ tó máa gbọ́ ọ̀tọ̀lẹ́ tó máa lò. Òkè oní ọ̀pọ̀ tó máa fi lọ́dún ẹgbẹ́ ìdàbọ̀ ẹ ti break everything. Ẹni náà lè ṣàlàyé fẹ́ lókè gbà máa ń. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyẹn la ṣe máa make sure pé analysis yẹn ẹ mọ̀ pé last year ẹ mọ̀ pé mo bá bọ̀bọ̀ kan ṣiṣẹ́ nílùú yìí. Not what I drive the vehicle òun gangan ni builder yẹn ó dẹ̀ fi yé mi pé iṣẹ́ building ètò easy jù mbẹ̀ òun ni the first fix gbà ká gba ẹ mọ̀ pé tó bá fún yàn ní building pé kẹ́ lọ ṣe nísìn láti ta pé kẹ́ dáwó ẹ ní worry gbogbo nǹkan tó wà nínú ẹ kàn máa gbà finishing là ń ṣe lọ lọ́wọ́ nísìn so ó láti wà accurate. Ìyẹn lẹ ṣe gbọ́ gbogbo gbàsgbàsì yẹn mọ́ gbàsgbàsì yẹn ọdún kan nìyẹn so mo ń fine tune ẹ̀ nísìn because mo nídìí àwọn ọlọ́pọlọ kan tó wà lẹ́yìn screen yìí tó ń rí mi báyìí tí wọ́n ní intelligent jù mí lọ tó dẹ̀ mọ̀ pé tá a bá activate ẹ̀ àwọn máa rìn àwọn ìrìn kan tèmi ò ní lè rìn èmi lè sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tèmi sọ ibi lẹ́yìn tí ń pọ̀ mí nísìn Far East Asia lọ́rùn lẹ́tí bá mi sọ̀rọ̀ and so we are connecting the dots nísìn ni the dot là ń connect nísìn. wọ́n ní pé kéèyàn wá sí Nàìjíríà àwa kọ́ bára wa kò àwa fún ara wa bá kò sẹ́ni pẹ̀lú màá lábọ̀ ìgbà tó bẹ́ẹ̀ ṣé mọ̀ pé táwọn kan bá sọ pé iṣẹ́ ta ṣe pé kò rìn what we've done is we've been able to suppress the politician to even come out and give us the agenda of what they want to do for 2023. Especially you, they don't want to hear your voice. Àti suppress wọn. Yeah. Àti suppress wọn. Your voice alone is a threat. But ẹ jẹ́ kí bàbá yẹn ẹ jẹ́ n change the background ẹ̀. Tálàyé yìí bá jáde, àlàyé tẹ̀ ń wò yìí. Àlàyé tẹ̀ ń wò yìí bá jáde. Ẹ mọ̀ pé ṣe confidence mo fi ń sọ̀rọ̀ is because kò ń ṣe gbogbo nǹkan la lè sọ síta as one of the main kò sẹ́ni kankan tó lè náà ń ṣe Yorùbá nation àfi tá bá fẹ́ ṣọ̀tẹ̀ yẹn ni débi tí mo bá dé yìí kò sí nǹkan kan tó ń lọ ní gbogbo Yorùbá nation tí mo mọ ọkàn tó ń lọ àfi tí bá dákẹ́. Èmi dẹ̀ ni mo mọ tí mò ń gbọ́ lójoojúmọ́ tó ń fi mí lọ́kàn balẹ̀ báyìí pé coordinator ẹ fọkàn balẹ̀ ó kù díẹ̀ ẹ ṣe gan ni no problem ọ̀dà ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi. At least gbogbo program yẹn these days like let's say like towards ending of December it's like for me fantastic. Ẹ ṣe gan ni. Ó ló jẹ́ kí n máa like keep calling everything. Ẹ ṣe gan ni. So now lórí ìtẹ́ni tó sọ sí ìdẹ́gbẹ́ kọ́ yẹn ẹni parí ẹ̀ nìkan bí ọmọdé ti ní kéèké. Ẹ má worry ẹ̀ ń ta wọn bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ó kàn ní láti pè láti brush me up again ni wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn akọ́tà máa brush pọ̀ púpọ̀ wọn bá géré yẹn wọ́n fẹ́ wọ́n calm down ọmọ wèrè àfẹ́ wọn ọmọ gbọ́dọ̀ wọn gbọ́dọ̀ wèrè ọmọ lóná ọmọ gbọ́dọ̀ lámì fún wọn bí abẹ́ wọn náà fífẹ́ yẹn because ọ̀nà fífẹ́ yẹn náà máa mọ̀ ń pa wọn bá yẹn lọ́jọ́ wọn kọ́ stupidity yẹn lágbára ọlọ́run àgbàdé lẹ́nu. Ẹ ṣe gan ni Koiki ò ní sọ so much kẹ́tì mọ̀ yẹn Mr. Abiodun so much yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ kí Koiki máa sọ àwọn kan máa ń gbé pen and paper ni
tí máa fi parí ètò bí ìtẹ̀ rí wọn gan mo lè smell wọn lẹ́yìn àwọn oníṣẹ́ bíi àgbẹ̀bọ̀ yẹn tó ti wà on àwọn náà máa wá jókòó ẹ má bínú kámẹ́rà mi ń bọ̀ láìpẹ́ padà wọ́n máa wá jókòó kí ló tún fẹ́ sọ but mo kàn dúpẹ́ fún Ọlọ́run pé ó lò wá because it's not me ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ bí ẹ̀mí ni náà ọ̀pọ̀ dúpẹ́ fọ́lọ́run pé ó lò wá ni ẹ mọ reason bẹ́ẹ̀ ń dúpẹ́ yẹn I have the means to have connected with all these politicians màá ti gba bóyá social media ni màá bá wọn ṣe màá kọ́ máa bá wọn post èmi náà máa káàkiri pẹ̀lú wọn ẹ̀rọ wa rí mi big boy but iṣẹ́ tí kò máa ṣe màá kọ́ máa ya picture wọn upload ẹ̀ sórí Twitter àdẹ́ẹ̀tù wẹ́lómi tèmi ò bá tẹ̀ gbóyìn bá wẹ́lómi tí wọ́n bá wa ṣe right up ẹ̀ ní tó ń ṣe nìyẹn ẹ̀ tọ́nà sáà ní sí àná tó bá dẹ̀ rí mi pẹ̀lú gọ́vnà ní ọmọ this guy na big boy o ẹ̀ tọ́nà sáà jẹ́ kan fi irú picture ìwọ̀n ẹ̀ ní sí ẹ̀wọ̀n káwọn ẹ̀wọ̀n gbogbo táwọn àwọ̀ kásìn kankan ní all these things are not into us especially tó bá jáde láti ilé tó dáa I don't give a toss about them ta ló mọ̀ mí nígbà tèmi àti aláyé ni máa pè é máa pé ta ni mo fi pè láláyé Ọlọ́run jẹ́ kí n rí picture mi jáde níbí rà nígbà tí bàtà láyé yìí bọ̀ 20 kilele 2018 nínú àtàláyé yìí àbẹ́ rí dáadáa ni tí ẹ̀ expand ẹ̀ dáadáa kẹ́ lè rí tálélẹ̀ ẹ̀rí kún ẹ̀ bó ṣe dàbí tó gbódó mi ìyẹn kan ṣàwọn sọ fún mi pé kí n má jẹ́ kó rà mí àwa gan á ti ní kó rà wá nígbà tá à ń rí wọn nígbà yẹn this was 2018 ẹ̀rìbójú mi gan ṣe media UK bó tó bá ti béèrè ìbéèrè méjì lọ́wọ́ wọn ò lè dẹ lóhùn ta ló mọ̀ mí nígbà yẹn àwọn tó mọ̀ mí ní I mean now we have maybe àwọn náà lè sọ pé àwọn èèyàn ti mọ̀ wá títí dé Far East Asia but I mean àwọn tó mọ̀ wá bí i bandwidth wa but imagine tó bá yẹ kí mo ti lọ ń ṣe essay fún gọ́vnà tèmi náà ń tẹ̀lé gọ́vnà ni èèyàn mélòó ló ní Nàìjíríà ló lè bá wọn ya picture bí èmi ṣe bá ya picture ẹ fi pé gbàtà lọ yìí nísìn èmi ò múra mídíà lọ bí èmi ṣe múra ní event tán ṣe yẹn aṣọ tó wọlé nínú ọwọ́ so NTA wà ń bẹ AIT wà ń bẹ channels wà ń bẹ èmi ò múra mọ́ èmi kẹ̀ I don't go with so tó bá yẹ pé mo fẹ́ jẹ owó ṣé APC lélẹ̀ ṣàbí PDP àtẹ̀mọ́ tó ń ṣe nínú ẹ̀ APC àbí gbogbo tí mo sọ nísìn àwòrán ọ̀dà ìyẹn mo yẹ pé mo dúpẹ́ fọ́lọ́run so that alone is a confidence for me tó bá jẹ́ pé wọ́n ti sanwó kan fún mi tẹ́lẹ̀ rí wọ́n ti sọ fún àwọn bloggers wọn pé àlàyé yẹn lọ dọ̀tí ẹ̀ ní ìbòwọ́ lè dọ̀tí ẹ̀ kò sí kankan tó lè trace pé ìdọ̀tí kankan wà so ìyẹn mo máa ń dúpẹ́ fọ́lọ́run pé jẹ́ fi pé ará Nàìjíríà kan ò fi mọ́ gọ́vnà ló tẹ ìdókòó ya picture pẹ̀lú gọ́vnà kí n gbé sọ́fíìsì ní káwọn wà ọmọ Akérédolú kí n máa tún máa fi yẹn jẹun fáwọn èèyàn kí n máa fi parọ́ káàkiri náà so ilé tí mò ń ṣe nísìn mo ń lọ sọ́nà dá orúkọ yẹn ẹ̀ nígbàgbé ẹ̀ láyé ẹ máa rántí ẹ̀ ni so kàdúpẹ́ fọ́lọ́run ṣá Ìgbòho ṣá ẹkùn ọkọ Fúlàní ilé gangan ló máa ń já wọn láyà. Let's go. For that island of black, navy blue check. Jacamo. Just see, bro. I'm getting like a beast. The love is too much. Èèyàn kan béèrè pé Koiki, is that a party t-shirt? Máa tan camera mi nísìnyí because there's something behind the scene, that's why the camera is off. Tí bá ti tan camera yẹn máa lọ fi event yẹn wọ̀nyí, they will continue with the show. Tó bá ti rẹ̀ ní màá lọ sùn, mo ti mu
ṣé Milo lélẹ̀ tí mo mú mo kíyà tó bí mi lọ́mọ lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n tọ́ mi dáadáa ni wọ́n dẹ̀ fi owó tọ́ wa dáadáa aago ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni máa ń wọ̀ lọ sí primary school when my mom was going to Hong Kong gbogbo bàtà tá a wọ̀ tá a fi lọ ṣe primary school Clarks lọ ti máa ń rà láti London nǹkan ṣe wá sọ pé Koiki nìkan jẹ́ kọ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní ṣerú bá wọn jẹ́. Sáàmù bẹ́ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ sí tó wà ní ọ̀nà ẹ̀rí pé ìlú wà níwájú ìlú. So the video one on the right hand side. Should buy a few of them and play it. Love is just too much. Love is just too much. Àfihàn kankan ní pure water àfihàn àrà omi fún anybody àgbé gúgúrú lọ síbẹ̀ àgbé ẹ̀pà lọ síbẹ̀ àgbé recharge card lọ síbẹ̀ ẹ imagine tó bá jáde ní ọ̀la ẹ worú energy tó máa lọ sí gbogbo àgbáyé pátápátá ẹ rò pàtẹ ti gba Yorùbá nation níjọ́ tó bá jáde ẹ máa rò pé bí a Yorùbá nation wọ́n ti declare ni ìyẹn ló ṣe ń dìbò náà wọ́n mọ̀ but spiritually Ọlọ́run ti tú sílẹ̀ is the physical realm is now what we are waiting for let him go to his family and then we will continue with the campaign and the movement the love is just too much ìyẹn ò lè fowó ra ilé láyé ok èèyàn mélòó la fi fún lówó ní bíbá ṣé ẹ rí i pé bí kankan wà nínú fídíò kankan tá lọ ṣe rálì tí wọ́n wá ń pín owó báwọn politician ṣe máa ń pín owó fáwọn àwọn èèyàn mo rí níbẹ̀ ìyàwó Adéníkẹ́ níbo ni ẹ ti rí pé a pín owó nobody was giving anybody any money kọ́nà forí jí Àdògán ló wà lẹ́yìn Chief Sunday Igboho yẹn Àdògán nìyẹn Àdògán tó pa Àdògán nìyẹn lẹ́yìn in that video let me see if I can pause it cherry picture video black yìí tí chief náwó sókè Àdògán ló wà lẹ́yìn wọn gangan yẹn killed wicked government ìyàn kan wá ní kò ń ṣọkùnrin 500 people were taken to his house and they couldn't hold him down. They couldn't hold him. Lẹ́ẹ̀kan sí àkí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣe wà lórí ètò. Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nkọ́mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Igboho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Igboho ṣá ọmọ Igboho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Igboho ìkan ṣe yín ní dápẹ́dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra
ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ gbòó mọ̀ rẹ kí ló dé gbòó mọ̀ rẹ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede gbòó sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní gbòó mọ̀ rẹ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní gbòó àfikàn pọkó sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàràmùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé. ẹ̀yin tá ń béèrè pé píkṣọ̀ tí èmi àti bọ́ọ̀yì yẹn èmi àti máàní yẹn àpẹ́ ilẹ̀ ń pọ́n wọn lé àwa ń pọ́n wọn lé o. Let me just bring the picture one more time, and then this program is going to end at 3 o'clock, so we have about 30 minutes left, and I appreciate those of you that are still with us. So that any time idea at Amapari, about to be 3 o'clock Lamapari, that's 3 o'clock UK time. Now let me show you this now. Check comment wa better off nísìn pẹ̀lú picture ilé àti tí mo fi wọ̀nyí tẹ́lẹ̀. What do you think? This one, right? This picture, and compared to Itimosho Ilenko, and that picture was much longer than this. But Ọlọ́run mọ purpose fún gbogbo nǹkan. Compared to this one, Itimofemi àti Boyin. They're just ordinary people. About in Kolopa, don't go Kinika, nothing there by Nigeria. If you're there by one diaspora. Compare that. You will look by you, listen. You will look by you. Ilé àti fún mi lówó. Ìtí àjọwọ́. And that is Ondo Auto Rally. Ondo Auto Rally is every year. But then quick COVID and the work cancel it. But the Batalo Shele was 2018. It's called the Ondo Auto Rally. Ní Ìdànrè Hills. Gbogbo paper Nigeria ló máa ń gbé. I flew from London for that purpose. The organizer of the Ondo Auto Rally 2021 have announced plans to include a major. Okay, they're going to be doing it again this year. And we cover that event back to back. And that's part of some of the videos here as well. For those of you that are probably thinking it's just a photo shot. That on videos in Lille. Jerry, I did all this recording. These are my videos. And to organize a Lille, he's a diaspora as well, but now he lives in Nigeria. So, I can only be grateful that Akinshoni Doti, as at the time when we were meeting all these, I call them the normal people just like me. Let them go sọ̀rọ̀ nípa Yoruba nation rule and for me say everybody táwọn ọmọ local lọ sí governors. Oh my governor lè wà nínú ilé o. Wọ́n sọ pé governor sí nílé. Anyway, let's not divert from the conversation. So, 2018, 2019, 2020, 2 years down the line, Ọlọ́run ní Yorùbá nation ló máa sọ̀rọ̀ ilé lórí. Tó bá yẹ pé mo ti sọ fún bàbá ẹ̀ pé ibi ṣe rí ẹ mọ̀ pé ẹ ti yàn close mọ́ báyìí tí mo ní access tí mo dẹ̀ mọ àwọn nǹkan mẹ́tajọ nígbà tá a débẹ̀. Èmi náà ti máa lọ́bì náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ káwọn náà máa ṣe mídíà yín. Nah. Get out. Get out. Anyway, let's come back to the conversation because I still have 1 or 2 more videos to share with us. If that if you sorry, lórí gangan púpọ̀, international community, what are they kí ni nǹkan tó ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Nigeria? Maybe we'll talk more on that. But mo fẹ́ padà sórí fídíò tí à ń play lẹ́ẹ̀kan lọ tí àlàyé ìbọ̀bọ̀ yìí ìyẹn Ustaz yìí UK ló wà, and I hope I will still be able. Wọ́n máa ń ṣe dáwà káàkiri ni
So in those video short one lemiri, but it would be nice to sit down with that man and extract information from them based on what he was telling us, based on in terms of àwọn èèyàn ní Koiki òyìnbó ẹ̀ ti pọ̀ jù yóò máa sọ òyìnbó tó bá ń ṣe program má bínú. Let's continue. Missionaries out of the north. He only let missionaries go to the parts that were not under Muslim rule, like the Jos Plateau. So the Christian church in the Middle Belt thrived in areas that had never been conquered by the House of Fulani. Why are there huge areas of the north of Nigeria depopulated today? The answer is jihad. Because those who weren't enslaved by the House of Fulani or conquered by the House of Fulani, they either died by the sword or they fled to the hills, like the plateau, like the Gwoza Hills in Bornu. And in those hills, when I was there in the 90s... When I was there, ibi tó náà gbé tẹ́lẹ̀ mi. I hope we need your one. I think I've seen his face before. But hopefully one day, DSS. Let's go and look for another. I have another video that I want to share with us again. Then those of you that are waiting for America, let's hear this. Complete solidarity against this outrage against what happened in Paris, vis-a-vis what we see in Nigeria, which is truly not, it should not be surprising. Look, what's happening in Nigeria is barbarous. It's horrible. I mean, it's complete madness, yet it's not a priority. The United States unilaterally could do almost anything it needs to do. It would be a long-term effort, but it could be done. And the United States has the capability. All the elements of power, we have those. So why not? Complete. It's not a priority. That's the problem. We are committed elsewhere in the world. Black West Africa is not a priority. Very stark, very hard to say, but that's the case right now. That's the case right now. And it's a priority. So that was where I want us to focus on. But when the things get hot, like wildfire, just as Iluti Mushalaye Tebalo sorry timeline were around videos to post earlier now. Up to now. Let me go and look at that country. Kazakhstan, I think is the pronunciation. I was saying Kyrgyzstan yesterday, but I was corrected that it's Kazakhstan. So there's a lot of, at the moment. Let me just show you briefly. So, when things turn around to heat up in Nigeria as an example, right? International community need traction. Traction. It will be, an headline, and they won't have any more reason than to focus on what is happening on the ground. But at the moment now, we just have to keep the awareness going. And I'm sure you all understand what I mean. So if you come here, these are, things that happened from almost 72 hours. So there's a lot of protests going on. The massive of people out there. And you can see that. For peaceful protest. Àwọn kan ní wọ́n máa yìnbọn fún wọn, wọ́n máa ṣe this. Ìtorí pé àpọ̀ tó ní. Èèyàn mélòó lọ and ẹwọ àwọn ilé nísìn ọwọ́ alẹ́ ló ń ṣe léyìí o. Ọwọ́ mélòó lọ́lọ́pàá fi pa, mélòó lọ́lọ́pàá fi ṣe léṣe. This ẹwọ yìí náà wo crowd yẹn. This is the kind of crowd we need. But our people, they say we are not ready. I said we are ready. It's just a matter of time. Ekaro. Mr. David Lonsoro. Go ahead, sir. So, sharing to share ni pé ọ̀rọ̀ Kazaki. Mo ní èèyàn ní Kazak. Okay. Mo dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ tí ìgboro ọ̀dọ̀ yín dàrú báyìí. Okay.
ó ní pé wọ́n fi kún mo lè pè é ṣèṣe ìkọ̀kẹ́. Nínú mo mọ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ sọ bọ̀ mo fẹ́ kẹ́ sọ ni èmi ti ka tó ṣẹlẹ̀. Mo wá béèrè ó ní pé wọ́n fi owó lé owó epo wọ́n fowó lórí oúnjẹ wọ́n dẹ̀ fowó lórí internet wọ́n ní pé bí èlò olówó yẹn pé is less than 50 cents ṣá pé tá a bá fẹ́ wò mo ní sóun ló wá fa gbogbo ilé ìtàn ṣe ó ní wọn náà ti fọ́ So I was like, Sherry, Kado Jerry, if only our people can stand, and it will definitely get to that, whether they like it or not, because these demons will squeeze people. They squeezed us beyond that, but they will still keep squeezing, and then everything will explode. Whether they like it or not, one more. One word, one everybody. Because one fake got a Noah. Then one fake mod our next move. And thank God that they are not knowing our next move anymore. But we will tell them the truth. Whether they like it or not, that's their own problem. Sherry, it could not feel can your mind. Now I am saying, Sherry, you get me what is all around. I want to rephrase to that thing. Yeah, when you want to say more than me. Narrative will change. Just was a metal to call them as what is this? This is cheating now. And I mean, mayor city, why don't go? Motilori be a man. Showing the Emma appointment in the way. Mayor city is a buffet. Yeah, no government, Nigeria, already. Even ordinary cancer, can anybody even say? One, know everybody because of what? Because of what? Zero Boris Johnson, Balema Wakeke, because this store no rank. And the man who seen it to be. Well, just like what I said in the morning, sir. Nigerian government will never fail in failing its citizens. They will never fail in feeding their citizens. And we are not Nigerian citizens anymore. And there's another narrative, sir. This narrative is there's nothing like Fulani explains, sir, please. These people are terrorists. Okay. This is who are terrorists. Whether anybody will like it or not, these people are nothing but terrorists. Because why would you to slaughter one, kidnap one, instead of you guys to please them, slaughter them. It will go no go everything. Brooklyn carry. Chicago carry. No. East Compton carry. No. Shera when you to bad, but the people so ya give one. Or no, but gbogbo àwọn people ara kini kan. Owó jókòó everybody ma ko bon ma wonu gbogbo pátá no ma pa. Ọ̀rọ̀. Enu mi ama pe kini kan ìlú ìgbele wa. Kini kan Sheri aini e wa la wa jẹ breakfast. Breakfast. Mr. David, thank you very much. Yes, sir. We're just about 20 minutes before the end of this program, and you can see that mélòó kan tẹ̀ ni wọ́n ní gbogbo Kazakhstan yẹn. Ẹ jẹ́ ká lọ wo. Let's just do a background check on that country. Kazakhstan. Lára àwọn ọ̀dọ́ tó jáde kúrò lára Soviet Union kan nìyẹn
23.1% Christian, 72% Islam, 68.5% Kaz. Kazakhstan, a Central Asian country, a former Soviet republic, extends from the Caspian Sea in the west to the Altai Mountains at its eastern border with China and Russia. It is the largest metropolis. Almaty is a long-standing trading hub whose landmarks include Ascension Cathedral, Testra-era Russian Orthodox Church, and Central State Museum of Kazakhstan. The whole population kò tó Lagos. Ẹ̀wọ̀n tó ń bá wọn fà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ lè jókòó sí London o, kò ní ká máa ṣe awareness. Ẹ̀wọ̀n tó ń bá wọn fà lọ́wọ́, ẹ̀wọ̀n sùúrùtù tó ń fà lọ́wọ́lọ́wọ́. The population is just the same thing like Lagos, 18.7 million. Kò dẹ̀ sí lára the cap. Ṣẹ̀rí nísìnyí, ṣẹ̀rí gbogbo paper all over the world. Ṣẹ̀rí Sky News, The Guardian, Independent, Daily Mail, The Telegraph, BBC, The Guardian. These are all the news talking about the situation. They are not going to talk about Nigeria now because as far as they're concerned, there's no problem in Nigeria. There's no problem. 4 hours ago, BBC ṣì ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Àwọn ìlú yẹn nísìnyí ti ń bẹ wọ́n ti ń bẹ Russia kó wá jọ kó wá ràn wọ́n lọ́wọ́. Kazakhstan unrest, government calls for Russia help. Ṣẹ̀rí BBC bó ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn. Ẹ wo gbogbo news bó ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn. Sky, even Financial Times. Let's read what Financial Times says, just like my brother there. Russian-led alliance says it will send peacekeeper to Kazakhstan over protest. That means pé ìjọba wọn ò lè yìnbọn pa wọ́n because Russia ti ń lọ support wọn. Táwa náà bá bẹ̀rẹ̀ protest tó bá fẹ́ pa wá, Russia wá bá wa support pé ẹ lè pa wọ́n, wọ́n máa rán peacekeeper wá. But àwọn èèyàn sọ pé no, a lè ṣe protest o, wọ́n máa yìnbọn fún wa. Àwọn ilé nísìn kan ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Ṣé ẹ̀rọ báwo ni náà? Ṣé pàwọn ọmọ wọn ló ń jà fún àtàwọn ọmọ wọn? Kí nìdí tó ṣe ń jà? State of emergency declared in the oil exportation nation as Turkey promised to respond with force to the rising dissent. 4 hours ago, Kazakhstan president has now appealed to a Russia-led military alliance for help on Wednesday after vowing to act with force to curb protests that have swept the resources-rich Central Asian nation in the most significant challenge for years to autocratic rule. Shortly afterward, the Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, who chairs the Collective Security Treaty Organization, blamed the crisis on external meddling, said the group will send a contingent of peacekeepers to Kazakhstan for a limited period. That means we are under. Are you still online, brother? Because we just finished midweek service. Oh, yeah, I'm still online. We have about 20 minutes before. This is a live program. It's not recorded. Today is 6th of January. The time is 2:42 a.m. in London. They're not talking about Nigeria because there's nothing happening in Nigeria as far as they're concerned. All over the world, everybody's talking about them. All over the world. But there's in Twitter, in thousands. People are watching the video. They're putting the message out. And inú òtútù làwọn ilé tí ń ṣe gbogbo wàhálà yìí. Àwa nísìnyí tó bá wá ṣe wàhálà yẹn tán, àwa máa wá lọ sí ìlú yẹn, a lọ gbé níbẹ̀. Àwa máa sọ pé a ní right. Àbí nǹkan tá a máa sọ pé nìyẹn, ẹ wá làgbà tó pè nísìnyí, wọ́n náwọn lọ́rẹ̀ẹ́ kan níbẹ̀. Bọ̀ ní Nàìjíríà nísìnyí, a ní ká wa náà protest, peaceful protest, ká jáde, ká pín leaflet, ká ṣe kìíní, wọ́n máa yìnbọn pa wá o. But àlàyé ìjáde ó lọ fún bàbá yìí ní 7 days.
tóun bá dé ká ẹni dé. ẹ̀yin náà gbọ́ nípa ẹjọ́ ló ń ṣẹ́ nígbà yìí ló gbọ́ nípa ẹ̀fílẹ̀ ọmọ wa ẹ̀fílẹ̀ tó dé ẹ gbọ́ nípa ọ̀nẹ́rẹ́bù wa kan jí gbé tó pa. àwọn èèyàn yìí ló ń lọ mẹ́rin o. àwọn èèyàn wọn ló ń lọ mẹ́ kò wà comfortable. 7 days ló lọ fún. So let's come back. We're just about 15 minutes so that kémi náà lọ sùn. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín tí ẹ bá wa dá sí. Let's see if I can still bring one more video before we start winding it down on this part of the globe. Thank you very much, those of you that have been watching us. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń kẹ́ran wọlé, wọ́n kẹ́ran wọlé, wọ́n kẹ́ran wọlé. Bọ̀ bàbá yìí sọ nǹkan kan fún wa, àfi believe, a ti wà nínú ọdún tó sọ yẹn. Èmi kọ́ ni mo sọ, ẹnu mi kọ́ ló ti sọ, kọ́lọ̀ ń fọ̀rùn kẹ òun ló sọ. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Okay. How would a government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. 1 or 2 who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. This is their game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. 2022 la wà nínú ẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí mò ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ ti wà pẹ̀lú wa látìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ ètò. Kọ́lọ̀ fọ̀run kẹ́ the late Dr. Malafia Obadiah. Ó sọ fún wa, ó ní by 2022 yẹn náà dẹ̀ ni a wà nínú ẹ̀ nísìnyí. Ó ní by 2022 kò ń ṣe ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ tá a wà ní last year máa ní àti wà nínú ẹ̀ báyìí. Ìgbà tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lèmi ò mọ̀. Èmi kọ́ mo fẹ́ dọ́gun sílẹ̀ Nàìjíríà, àwa ò dọ́gun sílẹ̀. The late Malafia orí rédíò Nàìjíríà l'Àbújá ló ti sọ. Wọ́n rìkọ́dẹ̀, kò ń ṣe pé voice ẹ̀ nìkan, a rí ojú ẹ̀, ó fẹnu sọ, kò ń ṣe pé wọ́n edit ẹ̀ àfi síbẹ̀. Èmi kọ́ ni mo sọ, gbogbo èèyàn ló sọ pé òun la rí tó confirm ẹ̀. So tí èèyàn kan bá wá ṣe ń sọ pé Koiki fẹ́ dọ́gun sílẹ̀, irú ogun la fẹ́ dá sílẹ̀. Nígbà téèyàn sọ fún wa pé by 2022 ó mọ tán pè ní civil war ni. Ṣé kí tún play náà àní play tó bá tún dọ̀la ṣé orí yẹn màmá fi rán yín létí. Ìtàwọn sọ nípa náà facial awareness. Ẹ wo àwọn tó pè náà nísìnyí, wọ́n náà àwọn nídìí fìlà, àwọn nídìí sticker, àwọn nídìí aṣọ, àwọn nídìí this, àwọn nídìí poster. Ìtàwọn sọ bá náà fẹ́ ṣe nìyẹn. We're just about 12-13 minutes away. I think I still have one more video.
àwọn reminder video ní kakọ̀ máa fi refresher ni a ti wà níbi tí a máa refresh ara wa pé báwo ló ṣe ń lọ báwo ló ṣe lọ ṣé kí n play lè fún yín ṣe fi gbọ́ bàbá bòbò ní àmọ́ lọ́ máa ní nightmare. Let's mo fẹ́ fún yín ní tí ẹ máa lọ́ máa ní nightmare. But let's watch this. No society wants you to become wise. It is against the investment of all societies. If people are wise, they cannot be exploited. If they are intelligent, they cannot be subjugated. They cannot be forced in a mechanical life to live like robots. They will assert their individuality. They will have the fragrance of rebellion around them. They would like to live in freedom. Freedom comes with wisdom. And no society wants people to be free. The communist society, the fascist society, the capitalist society, the Hindu, the Mohammedan, the Christian, no society would like people to use their own intelligence. Because the moment they start using their intelligence, they become dangerous. Dangerous to the establishment. Dangerous to the people who are in power. Dangerous to the haves. Dangerous to all kinds of oppression, exploitation, suppression. Dangerous to the churches, dangerous to the states. In fact, a wise man is a fire alive, a flame. He would like rather to die than to be enslaved. Ẹ jẹ́ kí wọ́n fún wa ní arákùnrin at least gbogbo ọlámọ bàbá ìkọlọ́n fọ́wọ́n kẹ́wọ̀n náà. I hope it's the right one before YouTube will start playing around with my head here. I know it's the ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ gbọ́ náà because only kan tí mo lè play kan mo lè má lè play. So let me listen to it myself first before I bring it onto the broadcast. We're just 10 minutes away. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. Ẹ jẹ́ n ṣì máa fi eléyìí tọ́ yín lẹ́nu lọ. No. There's a new force. These people, they will deceive you. Why don't they do like this? People like this now. One day you must ask them, oh, you don't go ask them. You must ask. No, continue. Okay. So it might be the one at the top. All right, let's come back to the broadcast. We're almost there. Akujoko. All our effort is not gonna go in vain. Àwọn tí wọ́n gbọ́ broadcast kan péré lọ́kọ̀ máa gbọ́ ó dẹ̀ máa change the mindset wọn pé òun rí point tí bọ̀bọ́ yìí sọ nínú program yẹn òtítọ́ ni. Ok, fídíò tí à ń wá lẹ́ẹ̀kan lélẹ̀ ẹ̀rọ tí ó lè terrorist ni wọ́n terrorist lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa mo kí bàbá wa Stephen Emmanuel mo kí Adétúnjí mo kí ìyá wa Fúnmilọ́lá Bello Fẹ́mi Adéyẹmí mo kí ìyá mi náà mo kí Adékẹ́mi Ewétómi ẹni tí bàdá mo kí yín bẹ́ẹ̀ Mamawa Àdùkẹ́ Ìlọ̀rí. I appreciate every single one of you. We're almost there.
What they don't understand is they are joking with this generation. Oh my God, media war. You cannot win it. And those of you that still believe in one Nigeria, hear this point. Come from Nigeria. Right. Nigeria, again, everything that I've ever read about Nigeria, if you don't open your pocket and pay off everyone from the lowest to the highest, you don't get anything done. And I've read Nigerian artists, writers and things, and they all seem to say that. Also, now in Nigeria, if you're an intelligent Nigerian, you need to get out of that country if you want to get ahead, because the powers that be there want to hold everybody down, especially women, and especially where you come from. Nigeria. Right. Nigeria, again, everything that I've ever read about Nigeria, if you don't open your pocket and pay off everyone from the lowest to the highest, you don't get anything done. And I've read Nigerian artists, writers and things, and they all seem to say that. Also, now in Nigeria, if you're an intelligent Nigerian, you need to get out of that country if you want to get ahead, because the powers that be there want to hold everybody down. If you are still in Nigeria, you better get out of that country because the power to be. Because Nigeria, only you better get out of it. Actually, deleted. Not to more deleted instead of okay. We're 6 minutes away. My worry, exactly 3 o'clock. We're gonna end the broadcast. There's still one more. Let me push. We need to fella continue while my law prepare for in Lola. Tony, everybody they fear. They fear too much. No one die. But let's watch this. They don't know what this generation can do. Watch this. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. Hell out of our way. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of and to get out of our way. Poof! Here Kazakhstan the moral army. She will not máa jáde tásìkò yẹn bá tó. Social media has taught a lot of things, otherwise we'll be in darkness in location 9. You're right. Please, I would like you to share it. I will send it to your WhatsApp. Okay. What do you want me to reshare? Ìyàwó Oyinrinde Balogun ọmọ nǹkan tẹ́ni kí n share. The truth set you free. Location 419 corruption is pathetic at all levels. We're grateful that we've been able to, I think we did about 2 hours. We are hungry. Get out of our way. Ever get out, I must sweep with going learn. Social media, la máa kọ́ fi bá ti yín jẹ́. Social media. The social media. And to pray for long. We give thanks. John Coyote, self-determination. Yeah, it's not a crime. It's not a crime at all. Let me show you one more picture. I remember asking him, this man, this was in around 1st of January 2020, Uganda president. Mo nígbà wo ló máa lọ, ó ní request ọ̀hún lè ní bí òun yẹn.
Only no election ló ti máa determine election tó máa rig. Ó náà pò náà kò ló padà wọlé. I asked him, I said, when is he going? Only that will be determined during the election to marry. Okay, I sent you my son's video where he sang our anthem. Okay. And you want me to play that? Okay. I just send it. A flash me from enemy score. If you message him, I got from enemy score or WhatsApp missing. Only kini any check by lemi. Only election here, only by election on my determining all these 419 old ragged African politicians. What if you are African country? Come on, we play video KFC. Come that them going send your cafe select $50. Cause I go met that as a woman I'm share. Okay, share and to send video. Okay, Mutirimis calling again. Sorry, server. Ijo le send them more Rio. Change le fún mi ní miss call ní sin olórí. Ẹ mọ̀ pé phone mi play out lẹ́nijọ́ mẹ́ta so mo mọ̀ bí ẹ ṣe send ẹ̀ ní àbí ẹ ti send ẹ̀. Ẹ bá mi resend ẹ̀ mà á lè play lọ́la. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìyá mi tí ẹ nífẹ̀ẹ́ mi ẹ̀jẹ̀ ń fẹ́ lè síbẹ̀ báyìí. Tó ń bí wọn ní gbọ̀ngàn náà ní ìgbowó òòṣà ẹ̀kan ọkọ̀ Fúlàní owó bàbá dáná no going back. No going back. Ìjọba wọnú lé yẹn lọ́rẹ̀ balẹ̀ yẹn jẹ́ pátápátá. Damage gbogbo lé yẹn. Ọlọ́run wá ṣá. Spiritual realm will break them very soon. We'll be out. Thank you very much, everybody. Odaro, Orayola Masu. Mo tó ṣe laptop ṣé ìwọ ti fẹ́ parí iṣẹ́ ni tó ń lọ lẹ́mẹ̀wàá délẹ̀ kẹ̀dé báyìí. I should not play anthem. And people are watching me from Instagram. I sent to your messenger. I must send us a messenger. Mo nílé ẹ bá mi send us on WhatsApp ma. Okay, ẹ bá mi send us on WhatsApp ma. I appreciate. Or the WhatsApp ni ẹ bá mi send us please. All right. And on that note, I say Odaro Mukiwubuao Orayola Masu. Thank you very much. Bye for now. I'ma play anthem one. I wa fi jaya yen afiyan si leyin. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ play anthem one. Torí ìyẹn ni mo fẹ́ kó máa fún wọn ní heart attack. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ play anthem one náà. I wa fi jẹ́ kó mọ̀ sí. Jẹ́ kó mọ̀. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ play anthem one. Boom. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa o. Mo appreciate it. Thank you very, very much. This is our anthem.
1 p.m. UK time lẹ́ máa tún pàdé mi lọ́la pẹ̀lú ògo Ọlọ́run inshallah lórúkọ Jésù láṣẹ̀dùmarè ẹ̀jẹ̀ àfẹ́lẹ́ ìsìn àtàtà jẹ́ kọ́ mọ̀. Ìran ọmọ Yorùbá ọlọ́pọlọ pípé ọ̀mọ̀wé ń bẹ àgbẹ̀ ń bẹ iṣẹ́ ọnà ń bẹ kákónimọ́ra ìran ọmọ Yorùbá ni kákọ́nilé káyẹ́ni sí iṣẹ́ ọmọ Yorùbá ni ká sọ̀rọ̀ tútù tó yọbi lápò ọmọ Yorùbá ló ní òwe ìbáwí ọmọ Yorùbá ló pa òwe ìkìlọ̀ ọmọ Yorùbá ló pa òwe ìwé.